නෑ දැන් අද හරි. නෑ දැන් හරි. දැන් ඕකේ. දැන් මේකට ආවා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. පුතා පොඩ්ඩක් දැන් මගේ මේකට ආවා පළලහට. ඔව් එතන පළලහ තියනවාද? ඒක සෙලක්ට් කරනවා. ඒක සෙලක්ට් කරලා කියන්නේ ඒකට මේවා වෙන්නේ නැහැ. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ගානෂාන? just a little bit. start කරලා තියෙනවා මට තාම නෑ. හරිද? තාම නෑ. තාම නෑ. අයින්ද. දැන් පේනවනේ? Yes. දැන් එහෙනම් ඕගොල්ලන් බලලා ගන්න මේ okay, I'll start taking them. කට්ටිය මියුට් කරලා ගන්න. How do I do that? අර මියුට් අන්මියුට් බටන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඕනේ. ලොකු LCIF is a global force for the good of humanity, supporting the efforts of more than 1.4 million Lion members embedded in communities across more than 200 countries. For over 100 years, wherever there's a need, there's a Lion. Up close, local, getting it done, seeing it through. So when the pandemic locked down 1.3 billion people worldwide, Lions and LCIF were already there, finding new ways to serve the communities from a safe distance. But this too shall pass. And when it does, Lions Clubs International Foundation will continue to distribute grant funding where it will be needed most. And a network of 48,000 clubs in every corner of the globe will continue to answer the call. A call that rings louder in the wake of COVID-19. From fighting childhood cancer to being a beacon of hope for the blind, for massive gains in combating diabetes, to feeding the hungry, no matter where Lions are. From Italy to America, from Kenya to Japan, LCIF stands at the threshold of one of the greatest comebacks in human history. And there's just one more person we need to answer the call. My training as a Lion has given me a lot of confidence in life. If I had not been a Lion district governor, a council chairperson, and then an international director, I would not have been such a successful politician in my country today. In the movement, they announced that all women should become Lions, so I was the council chairperson of Lionesses at that time. And I decided that all the women in Pakistan will become Lions.
I was the first woman international director in the world. A lot of this courage was given to me by my life as a lion. I often ask people, when did you become a lion? Not the day that you joined, but the day that you had that experience. Knowing that you're making a difference in someone's life. Not looking for anything in return. When that mother looked at me and said, "Thank you so much. No one has ever done anything for my family." That was the day that I really became a lion. Being lions gives us the opportunity to make a real difference in people's lives every day. When we serve from the heart, it's contagious. It spreads to other people. They see it and they feel it. It strengthens our community knowing that there are people who care. No matter where you are in the world, people want to feel loved and appreciated. Lions sharing the love, it can heal a lot in our world. So when you're serving that meal, do it from the heart. Do it with kindness, because kindness truly matters. It's all about giving back and serving our world. I often ask people, what did you do to make a difference while you were here on earth? We can truly say, as lions, we served, and we served from the heart.
This isn't just our home. This is where we are called to serve. And that call always begins with a roar. Amplified across communities. 1.4 million lions answering the call across 8 global causes. Empowering your service with every donation and every hour committed. Fighting diabetes in 36 countries. Bringing hope to families facing childhood cancer. Helping 488 million see their world again. Providing comfort and aid when disaster strikes. Building our future through mentoring the youth of our communities. Then suddenly, our call to serve became deafening. Within 90 days, the pandemic locked down 1.3 billion people globally. And that was just the beginning. Multiple wildfires in the United States. A devastating explosion in the heart of Beirut, punishing floods in Japan. An earthquake rocking Croatia. Unrelenting bushfires in Australia. Massive storms and devastating flooding in India. Destructive hurricanes ravaging Central America. It's difficult to imagine anything more powerful than a pandemic, intensified by wildfires, hurricanes, typhoons, and earthquakes. But there is. 48,000 clubs worldwide magnifying their service like never before. Lions, united to take on the challenges posed by multiple threats through grants, fundraisers, and their fearless service. Lions Clubs International Foundation awarded more than $5 million in COVID-19 frontline relief grants to Lions to purchase personal protective equipment for frontline workers, slowing the spread of the pandemic. Online, Lions and Leos came together to show their support in a myriad of ways, from sing-alongs to telethons to virtual fundraisers that grew in popularity worldwide, inspiring members from Indonesia to Italy. Despite the endless challenges the world faced in 2020, Lions never stopped serving, and they served safely, putting those funds and goodwill to good use to create real impact when help was needed most. As we regain momentum in 2021, there's no limit to where we can go, how we can serve, and the kindness we can create. We are your foundation. Who determines the foundation's impact? You. As citizens of the world, the amount you contribute determines how far your donations can go. Campaign 100 will magnify Lions service throughout the world. Lions Clubs International Foundation, LCIF, is your foundation. The number of grants you request determines the number of projects that can be completed. Together, we can respond quickly for a powerful impact. The power is in your hands. Your donations, your service, your leadership, all help bring peace, prosperity, and understanding to the world like no other organization can. We are Lions. Governor Upali, Governor Kirti, Yeah, Sanjeev, we can start. Yeah. Sanjeevi, we can start. That's coming in. Good evening, all Lion leaders, fellow Lions, ladies and gentlemen. Today we are gathered here for the first Mars orientation of District 306A1 for year 21-22. The orientation. Can I please ask everybody to mute the mic?
The orientation is the foundation for the new members to get to know the organization. I'm sure some of you would likely to be wondering why you wanted to join this organization. Today, we have an expert panel who will take us through the big picture of Lions Club International and also our role in the world's largest service organization. With that in mind, I now respectfully invite our district governor, Lion Umashankar Bhagirathan, to welcome the gathering. Thank you, Sanjeevi. Hope you can hear me. Yes. Ayubowan. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to extend to you all a very warm greetings on behalf of the Lion District 306A1. I welcome past International President Lion Mahendra Amarasuriya, past Board Appointee, past Council Chairman Lion Sarath de Fonseca, past Council Chairman Lion Marcela Silva, multiple Council Chairman Lion Srilal Fernando, past District Governor Lion Ganamini Sumanasena, past Council Chairmans, past District Governors, Vice District Governors, Lions and Prospects. Normally, an orientation is done by a club with the support of senior Lions. Due to the current situation, we thought that we use this new Zoom platform to organize this orientation on behalf of the club and on behalf of the existing new clubs for this year. We need more hands to serve the needy. I take this opportunity to thank all the sponsors and the clubs for bringing in new prospects. I'm happy to see that more than 40 new prospects have joined today's program. Friends, please use this very good opportunity to know about the Lionism and ask more questions from our past leaders. And I hope you will gather more information of Lionism today and will join our Lions family soon. Thank you and welcome to all of you for this program. Thank you. Over to you, Sanjeevi. Thank you, Governor. Today we have a couple of interesting sessions lined up for you. And at the end of the session, there will be a question and answer session. So before we go into our first item or the first presentation, I would kindly request you to jot down any questions that you will come across during the presentations in the chat box so that we can discuss at the end of the session. So with that, now I have the pleasure of introducing an outstanding personality to start our first session tonight. She is the past council chairperson, Lion Marcela Silva. Lion Marcela hails from a family of 3 generations of lawyers from Kurunegala. She was an old girl of Holy Family Convent, Kurunegala and Bangalapitiya. She started her journey in Lionism as a member of the Lions Club of Galkissa and backed by over 3 decades of Lionistic experience. She has served in various positions in the club and the district and became the first lady district governor in 306A. This outstanding personality then became the first female multiple council chairperson of multiple district 306. Her passion and dedication won her many prestigious local and international awards. She is the proud recipient of the most prestigious award, Ambassador of Goodwill 2004-2005, the highest award presented by Lions Club International. She is a loving wife, a proud mother, a teacher, an instructor, and she is a role model for most of us in Lionism. It is with great pleasure and honor I invite past council chairperson Lion Marcela Silva to tell us how to write one's own story through Lionism. Over to you, madam. Thank you, GLT Coordinator Lion Sanjeevi, for that very kind introduction and the sentiments expressed. District Governor Lion Umashankar Bhagirathan, MJF, International President 2007-2008, Lion Mahendra Amarasuriya, PMJF, past board appointee, Lion Sarath de Fonseca, MJF, multiple council chairperson, Lion Srilal Fernando, PMJF, first vice district governor, Lion Shiana Jailath, MJF, second vice district governor, Lion Kirti Gunawardena, MJF,
all participants, and especially Lion Prospects, and also GMT coordinator, Lion Premanath Disorisa. Welcome to the program. I am privileged to share a few thoughts with you this evening on the organization and what it means to be a lion. Hope I could inspire you to join us so that someday you may write your own life story through Lionism. Our story began over 100 years back. The year was 1970. A man stepped forward to change the destinies of millions of people around the world. The man was Melvin Jones, our founder. Believing in his personal code, you can't get very far until you start doing something for somebody else. He introduced a new concept, a beautiful concept of uplifting the lives of people and making their dreams come true through our time, skills, and efforts. His dream became a reality. The association was founded on the 7th of June, 1917 in Chicago. Today, Lions Clubs International is the largest service club organization in the world, spread in over 210 countries, 50,000 Lions Clubs with a membership of 1.4 million plus members. Our proud history, dear friends, is long and storied. It's filled with triumph, service, and humanitarian spirit. They say to live in the hearts of people is not to die. All over the world today, our founder, Melvin Jones, lives in the hearts of millions of people as the symbol of this great organization that he founded through his countless service efforts. අප කාලය සහ හැකියාවන් තුළින් මිනිස් ජීවිත නගාලමින් සහ ඔවුන්ගේ සිහිනයන් මල්පල ගන්නමින් ගැන්වීමේ ලස්සන සංකල්පයක් එදා අපේ නිර්මාතෘ මෙල්වින් ජෝන්ස් මැතිතුමා ලොවට හඳුන්වා දුන්නා. අඩු වරප්‍රසාදලත් ජනතාවක් වෙනුවෙන් ඔහු මැවූ ඒ සිහිනයන් තුළින් 1917 දී ජාත්‍යන්තර සිංහ සංවිධානය බිහි වුණා. වසර 100කට වැඩි ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන අප සංවිධානය අද රටවල් 210ක පැතිර ඇති 50,000ක් සිංහ සමාජ වලින් සමන්විත 14 ලක්ෂයක සමාජිකත්වයක් ඇති ලෝකයේ ඇති විශාලතම ස්වේච්ඡා සංවිධානයයි. Various international presidents and various district governors have kept the dream alive over the years through various themes and taglines to motivate and inspire people, but under our motto, we serve. අපි සේවය කරමු යන්න අපේ ආදර්ශ පාඨයයි. We stands for members and serve stands for our mission, service. Service is the hallmark of Lions Clubs International. We have established our identity and brand, the Lions Club brand in the communities we live in, through diverse service efforts, focusing on various people in the community. Vividha අය වෙනුවෙන් දියත් කරන විවිධ සේවා වෑයමන් තුලින් අද අපේ සංවිධානයේ සන්නාමය, ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ සන්නාමය සහ අනන්‍යතාවය අප ජන සමාජයේ තහවුරු කර ඇත. A deaf and blind lady, Helen Keller, added a new chapter to our story. In the year 1925, she attended the Lions Convention in Cedar Point, Ohio, and challenged the Lions to be the Knights of the Blind. 1925 දී අන්ධ විහිදි කාන්තාවක් අපේ ගමනට නව අරුතක් එක්කරමින් අපේ නව පරිච්ඡේදයක් එක්කලා. She said to the Lions, I appeal to you, Lions, you who have your sight, you who have your hearing, you who are strong, brave, and kind, will you not constitute to be
the Knights of the Blind in this crusade against darkness. Andabhaven Pelanayage, Samivaran Vimata, Singa Saman Samvidani Samajikanta, Abhiyogyak Nikuttala. Dear friends, the hall was packed with lions, and they were amazed by her plea. And the lions embraced her challenge and has gained unmatched experience and expertise in the field. They have also gained an invaluable presence among the world's leading agencies dedicated to site preservation. This lady, she was able to join 1.4 million people towards a common cause. There's a Prathama Vedasatahana Tuli. Suwakal haki Andabhaven. Ada Andabhave venuwen. Apa labadena dayakattaya asimitai. Helen Keller's challenge lives on. And we have created a real change in the lives of people through the gift of sight. Even in our own country, there are more than 6 hospitals built and managed by the Lions, later on assisted by the LCIF. So we have also joined the global efforts of Sight First, contributing our share. I like to ask you a question. What do lions do? This is a question we always hear. What do we give you? I would like to tell a small story. It happened in the USA. There was this little girl. She could not hear. She never heard the lullabies of her mother. She never heard the voice of her father. She never heard the laughter of her little friends who came to play with her. She was an unhappy child. The parents could not afford, nor did they have the knowledge to make any arrangements to take this child to a center to be tested or to get some medical assistance. And then the neighbors informed them that the Lions were having a clinic, a camp for the visually impaired, for the hearing impaired, and offered to take them to that village. So when the child was taken, the Lions were there, they tested, and then they informed the parents that the Lions in that village would come and take the parents and the child to their main center for hearing impaired, main center at the main city run by the district. This child was taken several times and she was treated. And they said, they promised that they would do their best to help her. Dear friends, the final day came and they fitted 2 specially manufactured hearing aids to her ears. In a moment, the world was open to her. She wept with joy and she hugged the lion who was standing in front of her. She felt so happy. Me daruwa kawadaවත් ඇගේ මවගේ දරු නැලවිලි ගීත අහලා තිබ්බේ නැහැ. තාත්තගේ කටහඬ අහලා තිබ්බේ නැහැ. යහළුවන්ගේ සිනහව අහලා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඇයට කන් දෙකේ පෙනීම ලබා ඇසීම ලබා දුන්නේ සිංහයන්. Can you imagine what the lions would have felt at that time? Do you know what it is like to give the gift of hearing to someone? This little child may not be your own child, may not be someone known to you, but it is somebody's child and it is somebody's daughter. See, dear friends, this is what Lionism is all about. Close your eyes for a moment and think. You're in a room and from one point to the other point, you're unable to walk. And if there was someone to help you at a time like that, what would you feel? And if there was no one to help you when you're on a bed and you cannot walk, what would you feel? Dear friends, if you can't see, you can't get to the next point.
We meet so many people of this nature at our vision testing camps. I can remember this man who told me, with a simple pair of spectacles, we were able to give it, he was able to read. And then at the end of it, he told me, Nona, mama del rassawa karanni, heta mata rassawata yanna puluwa. The lady next to him said, Mata ada rata nona, bana pota kiyanna puluwa. Mata puduma satutak tiyenne. After vision testing and just giving a pair of spectacles. These people, they don't have the knowledge. They don't have the facility, nor do they have the funds. That is what you call really preventable blindness. So they had not got any help or gone for vision testing. Dear friends, do you know what you feel to give the gift of sight to a person who has not seen for a long, long time? So through the Lions Club, what do we give you? The opportunity and that satisfaction. අපි ඔබට ලබා දෙන්නේ අවස්ථාව සහ අසීමිත තෘප්තිය කෙනෙකුට ඇස් දෙකේ පෙනීම ලබා දීමෙන් කන් දෙකේ ඇසීම ලබා දීමෙන් ඔබට ලැබෙන ඒ තෘප්තිය වචන වලින් විස්තර කරන්න බෑ. As Helen Keller said, most beautiful things in the world cannot be seen nor heard, but only touched by the heart, only felt in the heart. So that sums it up, that satisfaction you feel inside you. We serve with passion. Api ladiyawen sewe karanne. Our district governor, Governor Uma Shankar, his theme is serve with passion for a better tomorrow. Savimat anagatayak sandha ladiyawen sewe karamu. International President Alexander, his international theme is හදවතින් සේවය. හදවතින් සේවය කිරීමට ඔහු අපිට ආරාධනා කරනවා. Service from the heart. හදවතින් සේවය. Dear friends, it is said that volunteers do not necessarily have the time, but they have the heart. That is why years back, past President L. Brandel said, Lions are everyday heroes performing miracles of service. Yes. Lions are performing miracles of service, championing the cause of humanity. Dear friends, today we live in an era of uncertainty and chaos, which has become a part of our lives. Disasters, unrest, war, famine, and now diseases, and now the pandemic. අද අප ජීවත් වන්නේ දුක, සන්තාපය, ශෝකය, කඳුල පිරි කරදර රාශියකින් ගහන ලෝකයක. Did you ever stop to think that there are over 800 million people going to bed hungry every night? Did you know that 795 million people have chronic malnutrition? 285 million people have low vision or they are visually impaired. Every 3 minutes, somewhere in the world, a child is diagnosed with pediatric cancer. And now, every day, we are losing hundreds and thousands of our own people through the pandemic. Adape, Nadayan, Hitavatun, Hidenik, me pandemic marayata, me corona marayata, Budurvinamata. In these unprecedented times of turmoil, we need more hands to serve. Though ours is a service organization, members are the lifeblood of the organization. Ape samajikatte, ape sanvidani jivanaliyai. Dear Lion prospects, now is the time to be a lion. The best time to be a lion. Join us and be a gift to the world to keep the dreams of the people alive. සිංහ සංවිධානයේ සමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට මෙය හොඳම අවස්ථාවයි.
ඔබේ සමාජිකත්වය වඩාත් අර්ථවත් වන්නේ මෙවැනි කාලවකවානුවකදී ඔබ සිංහ සමාජයේ සංවිධාන සමාජිකයෙක් වුණොතින් යයි මට හැඟෙනවා. Dear friends, we live in a competitive world. You also, people, gone are the days people joined an organization only to do charity. You also need to take something back from this organization. What do we give you? We are looking for people with proven skills and quality lions. What do you mean by quality lions? Yes, lions who come for meetings, who pay their dues on time, but mainly we are looking for people, just as much as you need to do all that. We are looking for people with proven talents in the community. සමාජයේ ඔබගේ වෘත්තිමය ජීවිතේ ඔප්පු කළ හැකියාවන් මේ සංවිධානය තුළට ගෙනීමට අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. What do we give you? We are giving you the platform and we are giving you the opportunity. මේ වේදිකාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. It is up to you to make use of this opportunity and take something back for yourself. You bring your proven skills into the association and you must make use of them and also be of some service to someone using your skills. And while serving them in return, to enhance your skills and take something back for yourself. That is what we offer you. Personal growth, පුද්ගලික වර්ධනය, communication and presentation skills, sannivedana හැකියා වර්ධනය, meeting management, රැස්වීම් කළමනාකරණය, improving your organizational skills, සංවිධානාත්මක හැකියා වර්ධනය, leadership opportunities and skills, නායකත්ව වර්ධනය සහ අවස්ථාවන්. Dear friends, we give you the tools. The Lions Clubs are able to give you the tools. අපි මෙවලම් මේවා වර්ධනය කර ගැනීමට අපි ඔබට මෙවලම් ලබා දෙනවා. In the district, we have the Lions Mahendra Amarasuriya Leadership Institute. In the international, you have the RLLI, ALLI, the FDI, so many institutes. In our website, we have the Lions Learning Center. There are many opportunities for people to improve and enhance their skills. But making use of that is up to you. You need to make use of the opportunity and the platform that we are providing you. Many other presenters will talk to you about the many other benefits that you will get from this organization. I have also been asked to speak a few words about my leadership journey. Dear friends, yes, step by step, as a lion lady, a lion, a club president, cabinet officer, a district governor, I rose up to the position of a multiple council chairperson. By conducting diverse projects, organizing meetings, organizing small projects, I began my life as a lion lady. Thereafter, as a club president, I got the opportunity of organizing mega programs. I also had the opportunity of organizing one of the very first concerts in the country, Annesley and Indrani concert at that time as a club president. And I can remember what an experience I had after it. 2 weeks before the show, we were able to sell all the tickets. And the gent at Sorana told me, you must be the happiest lady in the country. When I asked him why, he said, all the tickets are sold. So it was an experience. That is how we learned. Thereafter, I became a district governor. As a district governor, I had 104 clubs from Colombo to Kataragama. At that time, we did among the many mega programs that we conducted, we had the Singa Suaudana program that we conducted in villages every other Sunday for one whole year, 13 projects per day, blood donation, health, vision testing, cancer awareness, nutrition, dental, so many programs, because we were able to also take together, while serving, we were able to take the message of Lionism to those areas. And thereafter, I was a council chairman. I must also tell you, our multiple district 306 had the proud privilege of
presenting an international president, of producing an international president in 2007-2008, Lion Mahendra Amarasuriya, our own member at that time from District 306A, who gave unprecedented leadership to the lions of the world through his innovative theme, Challenge to Change, bringing honor and glory to our district, to the multiple districts, to the lions of Sri Lanka, and also to our country. Now, during that time, I was a council chairman, and I had the opportunity of being in his campaign committee in the IP campaign for international presidency in Hong Kong, and thereafter when he was elected in Chicago. That was a great opportunity I had. I learned many things working in these committees and being involved in that. As a council chairman, I also, at that year, we also redistricted into 6 districts, and I was involved in that process. There again, I learned something new. I always like to learn. So I enjoyed learning the process of redistricting. And that year, we also had the Women's Izami Forum in Sri Lanka. And there were many women leaders who attended that convention. Quite a novel experience. And I continue to contribute my share now through the district and the multiple district. බහුමණ්ඩල සභාපතිනියක් දක්වා ගමන් කිරීමට මා වරම් ලැබුවේ සිංහ සංවිධානයෙන් මා ලබාගත් දැනුම වසර ගණනාවක වසර 30ක පමණ කාලයක දැනුම පළපුරුද්ද සහ මගේ හැකියාව වර්ධනය තුලිනි. සංවිධානයේ වේදිකාව මා භාවිතා කළා. එයින් මම දැනුම තුලින් දැඩි ආත්ම විශ්වාසයක් මට ඇති වුණා. මම හිතනවා නායකත්ව වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි ආත්ම විශ්වාසය. තමන් කෙරෙහි ඇති ඒ විශ්වාසය. එය ලැබෙන්නේ දැනුම තුලින් සහ පළපුරුද්ද තුලින්. My Lionistic journey has been an exciting one, full of hard work, which I have enjoyed. It gave me the opportunity to enhance my knowledge and experience, which gave me the confidence to lead. As I mentioned earlier, I strongly believe the most important ingredient for leadership is confidence. And to gain that, you have to work. In most committees, I have worked in this district. In most projects, I have worked in this district. That is how I have gained the knowledge and the experience. And that gave me the confidence to lead. If I were to write my life story, 80% of it would be on Lionism. I believe I was able to discover myself through Lionism. I did not know what I could do, or what skills I had, what I had to enhance or improve on. Lionism helped me to discover myself. මාව හඳුනාගත්තේ මේ සිංහ සමාජයට බැඳී සමාජිකෙක් වූ නිසා. මගේ හැකියාවක් තිබ්බනම් ඒ හැකියාව හඳුනා ගැනීමට මට අවස්ථාව සලසා දුන්නේ සිංහ සංවිධානයයි. එම අවස්ථාවෙන් මම දැඩි කැපවීමෙන් එම අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගත්තා. So, and also at this point of time, I must place on record my appreciation to PIP Mahendra Amarasuriya, who motivated and inspired me in this leadership journey, especially when I was a district governor and a council chairman. Not forgetting my guru in Lionism, past board appointee Lion Sarath de Fonseca, who always guides and advises me in all my Lionistic endeavors. Dear Lion prospects, join us to champion the cause of humanity. And I hope that someday you will write your own life story through Lionism with many stories of this nature, which you will someday cherish. Join us and make use of this opportunity to enhance your skills, but also to serve somebody and help them to make their dreams come true.
As past international president Sid Scruggs once said, when life has lost its song in silence, nothing is right and everything seems wrong. What is needed more than anything else is a helping hand. A lion is there with a gift of hope standing there. And my wish for you, dear Lion prospects, is may you be that lion. Thank you. Thank you so much, past Council Chairperson Lion Marcela Silva, for that thought-provoking speech. Your speech once again made us proud for being Lions. Thank you so much. So with that, we will move into our second session with Lion Daminda Imbuldenniya to share his experience on another aspect of Lionism. Lion Daminda is an old boy of Mahanama College, Colombo. He has been working at Singer Sri Lanka PLC since 1999 and currently working in the capacity of Senior Branch Manager. Proving his capability and commitment, he was recognized as the Best Branch Manager 2010, 2012, and 2016. He started his journey in Lionism by being a charter member of Lions Club of Golf and served the club in the capacity of Treasurer, Secretary, and the President. He has also served the district as Zone Chairperson and Region Chairperson. Proving his dedication, he was recognized as the Best Region Chairperson in 2015, 2016. And not only that, but recognized with the most prestigious award in a district convention, which is Lion of the Year in the same year. With that, let me warmly invite Lion Daminda Imbuldenniya to take us through his speech. Thank you, Sanjeev, for giving perfect introduction on me. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. ආයුබෝවන්. අතරම අද මගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සිංහ සමාජය තුළින් මාලද අත්දැකීම ඔබ සියලු දෙනා සමග විශේෂයෙන්ම අද අපත් සමග එක් වෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින නවක සිංහයන්ට එදා දීමයි. අතරම සංජීව සඳහන් කළා වගේ මම මිනිසුන් සමග නිරන්තරයෙන්ම ගැටෙන පුද්ගලික ආයතනයක ඉදිරිපෙළ සේවකයෙක්. විශේෂයෙන්ම කැපවීමෙන් වැඩ කරලා ඒ තුලින් මගේ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයට රැගෙන ගිය සේවකයෙක්. මුදල් මත භාණ්ඩ හුමාරු වන මගේ රැකියාවදී මිනිසුන් මුහුණ දෙන දහස්කුත් ප්‍රශ්න මාහට හඳුනා ගන්නට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම පෞද්ගලිකව හැකි පමණින් රැකියාවේ අවසරය තුල උදව් කරන්නට මා පෙළඹුණා. නමුත් මට ලැබුණේ ඊටම සීමිත අවස්ථාවක්. පාසල් අවදියේදී අපේ කුඩා සෑම දිනකම කුඩා අවදියේදී අපි අපගේ යාළුවන්ට අප ළඟ හිටපු මිතුරන්ට පෑනකින් පැන්සලකින් එහෙම නැත්නම් පොතකින් ඒ වගේම අපේ දිවා ආහාරය බෙදා ගනිමින් උන්ට උදව් කරා. උන් ගැන සොයා බැලුවා. ඊළඟට රැකියාවකට ගිහිල්ලා පවුල් දරුවෝ වුණාට පස්සේ අපි අපේ පවුල් ගැන නෑදෑයින් ගැන ඒ වගේම නැවතත් යාළුවන් ගැන අපිට පුළුවන් ආකාරයට සොයා බැලුවා උදව් කෙරුවා. නමුත් මේ පුළුවන් විදියට සොයා බැලීම ඉක්මවා දහස් ගණනකට උදව් කරන්නට අවස්ථාව මාහට ලැබුණේ මා ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ ස්වේච්ඡා සේවකයෝ වශයෙන් එක් වුණාට පසුවයි. මම හිතන්නේ මේ සිද්ධාන්තය ඔබ සියලු දෙනාටම එසේමයි. මට මතක් වෙනවා වසර 15කට පෙර 2007 වර්ෂයේදී ප්‍රදේශීය ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහයන් මාව සොයාගෙන ආවා ආරාධනාව සමග සිංහ සමාජය හා බැඳෙන්නට. ඒ මට ජීවිතයේ ලැබුණු මහඟු අවස්ථාවක් වාග්යක් ලෙස අදටත් මම ඉතාමත්ම සතුටින් මතක් කරන්නේ. ඒ වන විට මා දැන සිටියා එවන් වූ ආරාධනාවක් ලැබෙන්නේ නිකම්ම නොවන බව. විශේෂයෙන්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ සිංහයන් අදාළ පුද්ගලයන් ගැන ඉතාමත්ම හොඳින් සොයා බලනවා. ඒ ආරාධනාව ලැබීමට ඔබ සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතුයි. ඔබ වෘත්තියෙන් කවරෙකු වුවත්, ඔබ විශ්‍රාමිකයෙකු වුවත්, ඔබගේ වටපිටාව, හැකියාවන්, ඒ වගේම සම්බන්ධතා, ඔබට සමාජයේ තියෙන පිළිගැනීම
ඒ වගේම ඔබ කෙරෙහි විශ්වාසවන්තභාවය පිළිබඳව ඕනිතා විමසිල්ලෙන් සොයා බලනවා. එසේ ඔබට ආරාධනාවක් ලැබීම වද දින ඔබේ සියල්ලම සමත් වීමක්. එවන් වූ ආරාධනාවකින් සිංහ සමාජිකත්වය ලැබූ මට we serve අපි සේවය කරමු යන සිංහ ආදර්ශ පාඨය අරමුණ කරගත් බොහෝ මිනිසුන් සමග ආසාවෙන් ඇවිද යන්නට සේවය කරන්නට ලොකු අවස්ථාවක් උදා වුණා. සිංහ දහමට පිවිසෙන ඔබ සිංහ සමාජය තුළ පොදු අරමුණක් ඇති මිනිසුන් රසක් සමග එකම තලයේ සිට තම වෘත්තිය කුමක් වුවත් එකම තලයේ සිට සිංහයන් ලෙස වැඩ කිරීමේ අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. එම අවස්ථාව ලැබීමම ඔබ දක්ෂයෙක් බව සනාථ කරනවා. මගේ රැකියාව තුළින් දහසක් ප්‍රශ්න හඳුනාගත් මට තනිව කළ නොහැකි සෑම දෙයක්ම කණ්ඩායමක් විදියට පිළිවෙලකට අර්ථවත්ව කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ සිංහ දහම තුළින් බව මම ඉතාමත්ම සතුටිනුයි මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ බොහෝ ජාත්‍යන්තර සහ ලාංකීය සමිති සමාගම් රැසකම මූලික ආරමුණ වන්නේ තමන්ගේ සමාජිකාවන්ගේ සුබ සාධනය පමණයි. නමුත් සිංහ සමාජයේ සිංහ දහම යනු අපට කරගන්නා සේවයක් නොවේ. එය අප අනුනට කරන සේවයක් වීමයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම උදාර දහමක බැඳීමම යනු එවන් වූ උදාර දහමක බැඳීමම යනු ඔබ මමත්වයෙන් තොර පුද්ගලෙක් වීමයි. මට කළ නොහැකි වූ සෑම දෙයක්ම කළ හැකි දෙයක් වූයේ සිංහ සමාජික වූ පසුව බව මා වංකම සඳහන් කළ යුතුයි. නමුත් ඒ සඳහා මට ආසාවක්, ඇම්මක්, ඒ වගේම ගැම්මක්, ලොකු කැපවීමක් අවශ්‍ය වුණා. සිංහ සමාජය තුළින් ඒ සඳහා හොඳ පුහුණුවක් අප සියලු දෙනාටම ලබා දුන්නා. රැකියාවත් සමග සේවයටත් කාලය මනාව කළමනාකරණය කරගන්නට විශාල පුහුණුවක් සිංහ සමාජය තුළින් මා ලබා ගත්තා. මුදල් කළමනාකරණයත් ඒ වගේම සේවයත් කළමනාකරණය කරගන්නට අප සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබුණා මේ පුහුණුව තුළින්. විශේෂයෙන් මතක තියාගතුයි සිංහදාම හරියට හඳුනාගත් ඔබට සිංහ සමාජයට එක්වීම ආර්ථික වශයෙන් වියදමක් නොවන බව. සිංහ සමාජයක් තුළ ඔබ සමාජික වූ පසු ක්‍රියා කරන්නේ විශේෂම තීරණය ගනු ලබන්නේ තනිව නොවේ. ඇත්තටම කණ්ඩායමක් හැටියටයි. එය අපට ඇති වෙන බොහෝ අපහසුතා මගහැරීමට පහසු වෙනවා. මම සහ මගේ කණ්ඩායම හැම විටම සේවයේ උදව් අවශ්‍ය ඇති පුද්ගලයන් සොයාගත්තාseම ඒ සඳහා උදව් උපකාර කළ හැකි විශේෂම අනුග්‍රහය දක්විය හැකි පුද්ගලයන්ද සොයාගන්නට සමත් වුණා. විශේෂම අපට හැකි වුණා. එය එසේ වූයේ ඉතාමත්ම එසේ පහසු වූයේ සිංහ සමාජයන් කෙරෙහි අප සමාජයේ තියෙන අසමසම විශ්වාසය නිසායි. විවිධ වෘත්තීන් නියෝජනය කරන කණ්ඩායමක් වන අප සිංහ සමාජය තුළ අපි එකතු වුණේ පොදු අරමුණක් උදෙසා වැඩ කිරීමට නිසා බොහෝ සේවාවන් ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස කිරීමට අපට හැකි වුණා. එවන් වූ අවස්ථාවකදී අප ගැනත් සිංහ සමාජය ගැනත් විශේෂ වූ සතුටක් තෘප්තියක් නිතරම භුක්ති විඳා. ඒ තුළින් සිංහ සේවය පිළිබඳවත් සිංහ සමාජය පිළිබඳවත් අභිමානයක් ආඩම්බරයක් සෑම විටම ගොඩනැගුණා. සිංහයන් අතර වගේම ඉන් පිටතත් සමාජයේ අපහට ඉහළ පිළිගැනීමක් ලැබුණා. සේවයන් කිරීමේදී සිංහ සමාජය තුළ අපගේ අභිමතය පරිදි එසේ නොමෙතන අපගේ කණ්ඩායමේ එකගතාවය මත අපගේ සේවාවන් තෝරා ගැනීමට ඉතාම පහසු ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක් තමයි අනුගමනය කෙරුණේ. එම නිසා කාලයේ අවශ්‍යතාවය මතත් සමාජයට වැඩදායී ලෙසත් සේවාවන් දියත් කිරීමට සෑම වෙලාවකම අපට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් පුහුණුවක් සිංහ සමාජය තුළ ලබා දුන්නා. ඒ බොහෝ අවස්ථාවල සිංහ සමාජය ලාංකීය සමාජය තුළ කෙටි කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීනව සේවා සපයන එකම ස්වේච්ඡායතන ලෙස පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා. රට තුළ සෑම අවස්ථාවකම ව්‍යසනයක් වූ වෙලාවක ආපදාවක් වූ සෑම වෙලාවකම පුළුල් වශයෙන් සේවාවන් දියත් කිරීමට සිංහ සමාජයේ ලාංකික වශයෙන් සිංහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සෑම වෙලාවකම ඉදිරියට ආවා ඉදිරිපත් වුණා. මේ මොහොතෙත් මේ වන විටත් ලෝකය පුරා සිංහයන් කොතැනක හෝ සිට සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. එනිසා මා ඔබ සැමට විශේෂම අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ අලුතින් සිංහ සමාජයට බැඳෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ සැමට මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ආරාධනාව පිළි අරගෙන
අප හා එක්වී සිංහ දහම වැළඳගෙන සිංහෙකු වී මිනිසාට සේවය කිරීමේ මිනිසාගේ පරම යුතුකම ඉෂ්ට කරන්නට අප හා එක්වන ලෙස මා ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි ලයන් දමින්ද ඒ අපිත් සමග ඔබගේ අත්දැකීම් මේ වගේම බෙදා ගැනීම පිළිබඳව. Now it's the time for us to get to know now it's the time for us to get to know more about the Lions Club International. So I have the pleasure of introducing our second Vice District Governor, Lion Keerthi Gunawardena, to take us through the procedures, the processes, standards and norms of Lions Club International. Lion Keerthi Gunawardena is an exceptional lion in our team. He has his first degree in Economics Special from University of Sri Jayawardenapura and has done his postgraduate studies from Institute of Chartered Accountants, Sri Lanka. Backed by 35 years of experience in his professional career, currently he serves as the Chairman, Managing Director of Graphic Systems Private Limited. He is a versatile leader who has served in senior positions in many professional bodies. He was the past president of International Chamber of Commerce in Sri Lanka. He joined Lionism in 1990 by being a member of Lions Club of Galkissar, and he has served in many senior positions in the club as well as the district. He has also had the district honor of serving as the Sergeant of Arms at International Convention held in Bangkok 2007-2008. He is the proud recipient of many lifetime national and Lionistic awards recognizing his services to the country and to the community. Let me have the pleasure of inviting second Vice District Governor, Lion Keerthi Gunawardena, to tell us more about the Lions Club International. Thank you, Sanjeevi, for the nice introduction. Can you tell me whether my presentation come on the screen properly? Yes. Okay. It's coming. Okay. First, welcome to our mass orientation. As past Council Chairman Marcela Silva mentioned, today. Keerthi, still your presentation is not viewable. Sure. No, it is starting. It's starting. It's starting, yeah. Restart. Okay. Just a minute. Is it okay now? Right, now it's okay. It's okay. It's okay. Okay, I'm sorry about that one. First, welcome to the mass orientation. And today, of course, the first speaker, past Council Chairman Marcela Silva, gave you a lot of input, so therefore it becomes my job little easy. You know now whose Lions are and what is our motto also. She mentioned, we serve, අපි හැමතිස්සෙම සේවය කරමු. සේවයෙන්ට කැපවිලා පැහැදිලා ඉන්න කොටසක් තමයි සිංහයන් කියලා කියන්නේ. We make a difference every day, everywhere. අපි යම් තැනක යම් වෙනසක් ඇති කළ යුතුයි හැමදාම හැම තැනම. අපි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තරමක් වූ මේක තියරිටිකල් කැලක්
Lions Clubs International පිළිබඳව තමයි මම ඔබ දැනුවත් කරන්න යන්නේ. නමුත් මම ඉතා සරලව ඒ දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට new member orientation summary මොකද්ද මේක කොහොමද මේක වෙන්න ඕනේ දේ කියලා පළමුවෙන් තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි thank keep එකට ඔබ ගෙනියන්න කැමතියි. Who Lions are? Number 1. Lions Clubs International LCI Lions Clubs International කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජය කියන්නේ කුමක්ද? ඊළඟට district and multiple district district සහ multiple district කියන්නේ කුමක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Lions are men and women dedicated to serving those in need wherever in their own community or around the world. ඔබට පැහැදිලි ඇති පළවෙනි presentation එකේදීම council chairman Marcelo Silva සඳහන් කර පරිදිම මේක ලෝකයේ පුරා ව්‍යාප්ත වෙච්ච ව්‍යාපාරයක් නිසා මේ තුල ලෝකයේ පුරාම 1.5 million members ලා අපේ සිංහ සමාජය තුල දැනට ඉන්නවා. මේක රටවල් 200කට වැඩිය ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා. Almost about 48,000 plus clubs we have right now. අපි බලමු මොකද්ද මේ ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ දැක්ම මොකද්ද කියලා. අපි ඕනෙම සමාජයකට යනවා නම් ඕනෙම තැනකට යනවා නම් අපි රැකියාවකට යනවා නම් නැත්නම් අපේ පෞද්ගලයක වුණත් අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද දැක්ම කියන එක. සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරයේ දැක්ම තමයි to be the global leader in community and humanitarian services. ප්‍රජා හා මානුෂික සේවයේ ගෝලීය නායකයා වීම. ඇත්තටම දැන් ඔබලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ඇත්තටම වෙලාද තියෙන්නේ නැද්ද? දැන් අපිට වෙන්න ඕනේ දේ දැනටමත් සාක්ෂාත් කරගත්ත ඕගනයිසේෂන් එකක් තමයි Lions Clubs International කියලා තියෙන්නේ. දැනටමත් අපි ලෝකයේ මානුෂික සේවයේ ගෝලීය නායකයා වෙලා ඉවරයි. But now our challenge is to continue to be the leader. දැන් ඔබලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර පිළිබඳව කටයුතු කරපු කට්ටිය ඕනම ව්‍යාපාරක නැග්මක් තියෙනවා. ගිහිල්ලා ඉහළම තැනට ගියාට පස්සේ එතන රැඳීම තමයි ඊළඟට ඊටාම අවශ්‍ය වෙන්නේ. දෙවනුව අපි බලමු මොකද්ද මිෂන්. මෙහෙවර මොකද්ද සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරය. To empower volunteers to serve their communities, meet humanitarian needs, encourage peace and promote international understanding through Lions Clubs. ස්වේච්ඡා සේවකයන්ට තම ප්‍රජාවට සේවය කිරීමට සහ මානුෂීය අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට සාමය දිරිමත් කිරීමට සහ සිංහ සමාජ හරහා ජාත්‍යන්තර අවබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සවිබල ගැන්වීම තමයි මේ මාර්ගෙන් කෙරෙන්නේ. එතකොට මේ සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරයට නැත්නම් සිංහයන්ට ආදර්ශ පාඨයක් තියෙනවා. ඒ ආදර්ශ පාඨය තමයි we serve. අපි සේවය කරමු. මේක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා අද වෙනකම් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපි දිගටම කරන්නේ සේවය කිරීම තමයි අපි කරන්නේ. Lions Clubs International එක ගත්තාම එතනින් කරන මූලික කාර්යයන් 8කට අපිට ඇත්තටම බෙදන්න පුළුවන්. Vision, Youth, Disaster Relief, Humanitarian Efforts, Diabetes, Childhood Cancer, Hunger and Environment. මේ පිළිබඳව මම හිතනවා ඔබලා සහභාගී වුණා නම් මේ රැස්වීම අපි පටන් ගන්න ඉස්සරින් ඒ වෙලාවේ අපි සමහරක් වීඩියෝ දර්ශන මගින් ඔබට පැහැදිලි කරලා දුන්නා මේ අංශවල කොහොමද ජාත්‍යන්තරය නැත්නම් සිංහ සමාජ ජාත්‍යන්තරය කොහොමද වැඩ කරගෙන යන්නේ කියන එක. මේක මම වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ නැතුව සඳහන් කරනවා 1917 මෙල්වින් ජෝන්ස්ගෙන් පටන් ගත්ත සිංහ සමාජ අද වෙද්දී මේ 1920 දී LCI become international ඇමරිකාවෙන් පටන් ගත්ත මේ ඕගනයිසේෂන් එක කැනඩාවට ගියා. එතනින් පුරා අද වෙද්දී ලෝකේ පුරා රටවල් 200ක් යනකම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මේ අනිකුත් මෙතන සඳහන් කළ දේවල්
වලට අමතරව මං වැඩි කාලයක් ගන්න නැතුව අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද තවත් කතිකයෝ ඉන්නවා ඔබලට ප්‍රශ්න අවශ්‍ය නම් ඒ මාර්ගෙනුත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් නිසා අපි මෙතෙන්දී එක දෙයක් ගැන මතක තියාගන්න ඕනේ 1968 the Lions Clubs International Foundation is established මේක ඊටාම සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා සිංහ සමාජ අපි බලමු මොකක්ද අපේ organizational structure එක ඕනෙම ආයතනයක තියෙනවා ඒ ආයතනයේ කොහොමද හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා එතන ඉන්නවා international officersලා ඉන්නවා international president කෙනෙක් ඉන්නවා immediate past president උත් same ඒ සමාජෙම ඉන්නවා first vice president second vice president ඔය ආදී වශයෙන් එයාගේ හයිරාකි එකේ පිළිවෙලට එතන පළවෙනි කණ්ඩායම ඉන්නවා ඒ කණ්ඩායමෙන් තමයි policy implementation ඒ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ එතනින් ඊළඟට ඉන්නවා the international board of directors in governing body of the association එතන ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් members ලා 34ක් මුළු ලෝකේ පුරාම රටවල් වලින් මේ members ලා ගිහිල්ලා තමයි මේ board of directors ලා නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ හැදිලා තියෙන්නේ මේක පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද the international constitution and bylaws ඒ කියන්නේ අපේ ව්‍යවස්ථා සහ අතුරු ව්‍යවස්ථා මගින් තමයි මෙය පවත්වාගෙන යන්නේ දැන් අතරම ගත්තොත් එහෙම Lions Clubs International එක අපිට දැනුම් දෙනවා ඒගොල්ලෝ තීරණයක් ගත්තාම ලෝකයේ පුරා සිංහ සමාජය කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ ක්‍රම විදි ඒක සැරින් සැරේට වෙනස් වෙනවා එතකොට අපිත් අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් මගින් අපේ දේශීයව අපේ ඉන්න දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ දේ අතුලත් කරගන්න. ඊළඟට ලීඩර්ෂිප් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම මේ ග්ලෝබල් ලීඩර්ෂිප් ටීම් කියලා එක ඉතාම වැදගත්. ගෝලීය නායකත්ව කණ්ඩායම. මේ මගින් මම දිගට කතා කරන්න නැහැ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඔබගේ ලීඩර්ෂිප් එක වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා නැත්තම් ඔබගේ හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මෙතන තියෙනවා නොයෙක් වූ ආයතන නොයෙක් වූ දේවල් Lions Club International මගින් ලබා දීලා තියෙනවා. එතනින් අතරම ගත්තොත් Lions Leadership Institute, Advanced Lions Leadership Institute මේ ආදී වශයෙන් මේ හැම තැනින්ම ඊට අමතරව දැන් මේ pandemic situation එක යටතේ webinars වලින් Lions International Learning Center ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ Lions website එකට ගියාම ඔබලට නොයෙක් දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන් ඔබගේ දක්ෂතාවයන් සහ නායකත්වයේ වර්ධනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය. ඊළඟට membership development එකට ගියාම recruiting new members into a club තමයි ඊටාම වැදගත්ම දේ. ඕනෙම සමාජයක් පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒට අලුතෙන් සමාජිකයන් එන්න ඕනේ. මේ අලුතෙන් එන සමාජිකයන් හැකියාවල් දක්ෂතාවයල් නිපුණතාවයල් ඇති සමාජිකයන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපිත් බලන්නේ අපේ දිගු කාලයක් පවත්වාගෙන යන අවුරුදු 100කටත් වැඩියෙන් පැවතිලා තියෙන මේ ආයතනය ලංකාවේ අවුරුදු 60කට වැඩි කාලයක් පවත්වාගෙන යන මේ ආයතනය තව දුරටත් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපි කොහොමද quality membersලා කියන්නේ නිපුණතා සහ හැකියාවල් වලින් පරිපූර්ණ සමාජිකයන් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා ගත්තාම මම දිගට කතා කරන්නේ මෙතන තියෙනවා family membership තියෙනවා student membership තියෙනවා Leo to Lion තියෙනවා Leo clubs තියෙනවා branch clubs තියෙනවා මේ ආදි වශයෙන් නොඑක් අවස්ථාවල් තියෙනවා ඒ තුල. ඊළඟට අපේ තියෙනවා traditional Lions clubs ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සිංහ සමාජ ඊට අමතරව campus Lions club විශ්වවිද්‍යාල වල ඇති කරලා තියෙන Lions club Leo Lions clubs Leo වරුන් කියලා තවත් අපේ සිංහ සමාජයේ තවත් ස්තරයක් තියෙනවා ඒ තුල ඉන්න කොටස ඊළඟට specialty Lions club මොනවා හරි විශේෂ ඉංජිනේරු වරයන්ගේ වෛද්‍යවරයන්ගේ ඒ විදිහේ clubs තියෙනවා. දැන් ලංකාවෙත් අත්තරම් ගත්තොත් අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා doctors clubs තියෙනවා. දැන් ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ඒ විදිහේ club එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ දේවල් ඔබලට පුළුවන් මේ සඳහා ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් දැන් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි
ළඟදි කතා කරා ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයක් ඉන්න ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලේ ඉගෙනීම ලබලා දැන් රැකියාවල් කරන කොටසකට අපි කතා කරා. එතනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉස්කෝලේක නැත්තම් තමන් හිටපු පාසලේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉතා හොඳ සම්බන්ධතාවයල් තියෙනවා දිගු කාලයක් තුල. ඉතින් ඒ සම්බන්ධතාවල් කොහොමද මෙම සිංහ ජාත්‍යන්තර යට ගේන්න කියන එක තමයි එතෙන්දී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. මම කිව්වා ලයන්ස් ක්ලබ් ෆවුන්ඩේෂන් නැත්නම් 1968 දී පටන් ගත්ත ලයන්ස් ක්ලබ් ෆවුන්ඩේෂන් කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඉතාම වැදගත් කොටසක් කියන එක ලයන්ස් ක්ලබ් LCI එකේ මේ මාර්ගෙන් ඇත්තටම කියනවා නම් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ඩිසාස්ටර් රිලීෆ් සඳහා අරමුදල් ලබා දීලා තියෙනවා. 16 million children served by Lions Quest, 9.1 million cataract surgeries. ඔබ දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලත් අපි ප්ලේ කරපු වීඩියෝ වලත් තිබුණා කොහොමද සිංහයන් මේ දෙක කරලා තියෙන්නේ කියලා. Millions of children vaccinated against measles. measles කියන රෝගය ලංකාවේ නොතිබ්බට සමහරක් ඇෆ්‍රිකානු රටවල් වල විශාල ගණනක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා Lions Club International මහා විශාල ධනයක් වියදම් කරනවා ඔවුන්ගේ ඔවුන් වෙනුවෙන්. ඊට අමතරව ගත්තාම මේ 1968 පටන් ගත්ත Lions Clubs International නැත්නම් LCIF කියන කොටස provide grants funding to large scale humanitarian projects. මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන මොකද්ද? විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම තමයි ලෝකයේ පුරා මේන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිත් විශේෂ දේ තමයි මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ සමාජික මුදල් වලින් නෙමෙයි මේ ආයතනේ පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ ආයතනේ පවත්වාගෙන යන්නේ සමාජිකයන් විසින් රැස් කළ දෙන ඩොනේෂන්ස් මාර්ගයෙන්. ඔවුන්ට නොයෙක් විදිහේ ඒ දේ පැහැදිලි කරන්න මේක අවස්ථාව නෙමෙයි. නමුත් ඔවුන් නොයෙක් ආකාරයේ ෆන්ඩ් රේසිං ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරලා මේ සඳහා ආධාර ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සිංහයන් විසින් ඔවුන්ගේ හැකියාව මත ආධාර ලබා දීලා තියෙනවා. More than $1 billion in grants awarded to date. It means the most ambitious funding program. මේ campaign 100 කියන එක පටන් ගත්තේ ඒකත් අත්‍තරම ගත්තොත් Lions Clubs International එකේ එක නැත්නම් Lions Clubs International Foundation එක මගින් ගත්ත එක්තරා ෆන්ඩ් රේසිං කරන්න ගත්ත එක්තරා උපකරණයක් නැත්නම් කැම්පේන් 100 කියන එක සන්නාමයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ මිලියන 300ක් දක්වා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත කාලයක් තුල මුදලක් ලෝකයේ පුරා සිංහයන්ගෙන් ලබා ගැනීමේ අරමුණයි. මෙතෙන්දි මම මේක පැහැදිලි කරන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒක නිසා මම පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්නම් ඉතාම සරල එකක්. These are the faces of hunger, of blindness, of pediatric cancer, of a deteriorating environment, of diabetes. In every country and culture, no one is immune from the challenges of our changing world. But there is hope. What if there was one international organization that could help address these challenges? There is Lions Clubs International. Lions have responded to local and global needs for 100 years. As our next century of service begins, we will focus resources on 5 areas: hunger, vision, pediatric cancer, environment, and diabetes, with a goal of serving 200 million people annually by 2021. As part of this renewed focus, we will work to ensure no child goes to bed hungry, to answer Helen Keller's call to be Knights of the Blind by serving the visually impaired, to expand access to life-saving treatment for children battling cancer, and to protect our environment to make the world a better place for all. Lions and Leos will begin these efforts by striving to control the global epidemic of diabetes and assist those affected by the disease.
To help meet these challenges, we will build on our tradition of supporting youth by developing new ways to engage young people as volunteers and leaders in all 5 focus areas. And Lions Clubs International Foundation will be there to support our service and create dynamic, lasting change where it's needed most. The world is changing. We must act today to meet the challenges of tomorrow. This new global focus gives Lions and Leos new opportunities to serve, new ways to unite service-minded men and women around the world, and new ways to meet the challenges of the next century. And just like the first 100 years, Lions will be there, working side by side as the global leader in humanitarian service. Let's embrace this renewed focus together. The world is depending on us. ඔබට පැහැදිලි ඇති vision, diabetes, childhood cancer, hunger, environment කියන මේ කරුණු පහ යටතේ ලෝකේ පුරා ආධාර සහ ඒ සඳහා දැන් ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම අපේ තියෙනවා eye hospitals තියෙනවා හැම district එකකම වගේ ඒ සඳහා ආධාර අනුබල දීම තමයි මේ මගින් කෙරෙන්නේ. එතකොට මම මෙතෙන්දී පොඩි උදාහරණයකට ගත්තා 1000 hopes මේක ඇවිල්ලා ලංකාවේ අපේ multiple district එකේ project එකක් නැත්නම් ලංකාවේ සිංහයෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඇති කරපු project එකක්. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ project value is 150 billion. මිලියන 150ක් මුදල් එක්රැස් කිරීම තමයි මේකේ අරමුණ. මොකටද? To buy medical equipments to strengthen the Sri Lankan hospitals to fight COVID. මේකේ අත්‍තරම කියනවා නම් සංකල්පයක් වශයෙන් අපි 1000 hopes කියලා ගත්තේ නැත්නම් දහසක් පැතුම් කියලා අපි මේ සඳහා නම යෝජනා වුණේ මිනිස්සුන්ගේ හැම තිස්සෙම දහසක් පැතුම් එක්ක තමයි මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය සිරිතක්. ඒ පැතුම් එක එක දේවල් යන අතරතුරේ දැන් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි COVID කියන ගැටලුවට මැදි වෙලා COVID නිසා දැන් මිනිස්සුන්ගේ පැතුම වෙලා තියෙන්නේ කොහොම හරි COVID එක නවත්ත ගන්න ඕනේ කියන එක තමයි පැතුම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සරිලන ඊටාම සරල සංකල්පයක් අපි හදාගත්තා. අපි හදාගත්තේ මොකද්ද? ලංකාවේ ඉන්නවා ලංකාව පුරාම ගත්තොත් එහෙම සමාජිකයන් 15000ක් විතර සිංහයන්. මේ 15000 හැමදෙනාම ආධාර කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ මිත්‍රයන් 10 දෙනෙක්ට මේ සඳහා ආදා එන්නයි කියලා ආරාධනය කළා. ඔවුන් ඩොනේට් කරොත් එතනින්ම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ මිලියන 150. එතකොට ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ විදිය විශාල ව්‍යාපෘතියක් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිය ආයතනයක ඔබ සමාජිකෙක් වීම ඉතාම අවශ්‍යයි. මෙතන මේ තියෙන ස්ලයිඩ් තමයි අපි මේකේ මේ දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වෙලා අපි පවත්වාගෙන යනවා. මේ වෙලාවේ පළවෙනි කොටස නැත්නම් මිලියන 20ක විතර උපකරණ කොළඹ ඊස්ට් ටීචින් හොස්පිටල් එකට සහ IDH හොස්පිටල් එකට දුන්න දවසේ ඒ වෙලාවේ ගත්ත ඡායාරූප කිහිපයක් තමයි මෙතන මම කරන්නේ. ඉතින් මේ මම මේ කියන්න අදහස් කරේ අත්‍තරම මේකත් LCIA ෆවුන්ඩේෂන් එක යටතේ තමයි අපි පවත්වාගෙන යන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අපි ලබා ගන්නා සියලුම ආධාර සඳහා LCIF එක අපිට ඒක ඒගොල්ලන්ටත් අපි ලබා දෙන අනුග්‍රහයක් විදිහට සලකලා මේ COVID relief project කියන එක අපිට විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඕන් සලකලා තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය අපි ලංකාවේ කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම කොහොමද කමියුනිකේෂන් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඉතාම වැදගත් අලුතෙන් ඇතුල් වෙන සමාජිකයන්ට. අපි කරන්නේ කොහොමද? ලයන්ස් මැගසින් එකක් තියෙනවා. මේක හැම සමාජිකයෙක්ටම ලෝකේ පුරා යවනවා. ඊමේල් මෙසේජස් යනවා. වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්කින් තියෙනවා. Facebook, Twitter, YouTube. ඊළඟට කොහොමද ලයන්ස් මල්ටිපල් දිස්ත්‍රික්ක එක සහ දිස්ත්‍රික්කය කොහොමද
වැඩ කටයුතු කරන්න කියන එක ඔබ දැන ගැනීම ඉතාම අවශ්‍යයි. මේකේ ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එක ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ දැනට දිස්ත්‍රික්ක 6ක් තියෙනවා. ලංකාව පළමුවෙන්ම පටන් ගන්න වෙලාවේ මුළු ලංකාවටම තිබ්බේ 306 කියන දිස්ත්‍රික්කෙන් තමයි අපි පටන් ගත්තේ. දැන් අපි ඒක ව්‍යාපෘත වෙලා ගිහිල්ලා දිස්ත්‍රික්ක 6ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒකෙනුත් අපි 306A1 කියලා කියන්නේ මේ කොළඹ ඉඳලා කතරගම දක්වා දිවෙන කුඩා තීරුවේ තියෙන කොටස තමයි දිස්ත්‍රික් 306A1 කියන්නේ. ඒකට දැනට මෙතන කටයුතු කරගෙන යන භාග්‍යරතන මහත් මේ සිංහයා ඔබට මූලික ඔබ පිළිගත්තේ එතුමා. ඊළඟට ෆස්ට් වයිස් ඩිස්ට්‍රික්ට් ගවර්නර් ශානා, තුන්වෙනියා මම. ඒකට අපේ හැම ඉදිරිපත් වෙන සිංහ නායකයෙක්ටම ඔහුටත් තියෙන තීම් එකක්. මොකද්ද ඔහුගේ තීම් එක? යහපත් හෙට දවසක් උදෙසා දැඩි උනන්දුවෙන් සේවය කරන්න. නැත්තම් අතරම කියනවා නම් දවන මාසලා මේ සඳහා ඊටත් වැඩිය ලස්සනට කිව්වා අපි දැඩි උනන්දුවෙන් කියනවට වැඩිය හදවතින්ම සේවය කරමු කියන එක තමයි පැෂන් කියන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් හදවතෙන්ම සේවය කරන්න ඕනේ. මේක තමයි සිංහයන්ගේ ක්‍රමය, සිංහයන්ගේ විදිය. ඉතින් ඒක තමයි එතුමාගේ තීම් එක. මේකත් ලයන්ස් ක්ලබ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ තීම් එකත් එක්කම එකට යන තීම් එකක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔහුගේ මිෂන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ආගම, ජාතිය, දේශපාලනය නොසලකා හැම කෙනාගේම අවශ්‍යතාවයන් දෙස බලමින් ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන සේවාවන් සැපීමට, දුප්පතුන්ට හෝ හදිසි අවස්ථාවලින් පීඩාවට පත් මිනිසුන්ගේ ජීවිතයේ වෙනසක් ඇති කිරීම සඳහා අපගේ කුසලතා සහ සම්පත් කැප කරමින් සමාජිකත්වය සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම. එතකොට එතුමාගේ 3-point program එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මොකද්ද? strengthen the process. ඒ කියන්නේ Lions Clubs වල process එක දියුණු කිරීම, serve with passion සහ strengthen our vision. ඊළඟට මේව තමයි අපේ කරපු අපේ ව්‍යාපෘති කීපයක්. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම කොහොමද අපේ දිස්ත්‍රික්කය කමියුනිකේට් කරන්නේ? අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙනවා ලයන්ස් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා, කැබිනට් සෙක්‍රටරි ගාව තියෙනවා හැම සිංහෙක්ගෙම ඊමේල් ඇඩ්‍රස්, ටෙලිෆෝන් නම්බර. ඉතින් ඒක නිසා උට පුළුවන් කමියුනිකේට් කරන්න. ඊට අමතරව Facebook page එකක් තියෙනවා. ලයන්ස් ක්ලබ් එකේ Facebook groups තියෙනවා. ඊළඟට මීඩියා යුනිට් එකක් තියෙනවා, district newsletters තියෙනවා සහ WhatsApp group මාර්ගයෙන් තමයි අපි අනිත් සමාජිකයන් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට ඔබලා දැනගත යුතුයි මොනවද ඔබලගේ කමිට්මන්ට්. නැත්තම් සිංහ සමාජිකයෙක් විදියට ඔබ සිංහ සමාජයකට බැඳෙනවා නම් ඔබ මොනවද බලාපොරොත්තු දැන් ඔබලා දන්නවා. ඔබලා ක්ලබ් එකකට බැඳෙනවා නම් ක්ලබ් එකේ membership fee එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් මොනවද මෙතනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. international joining fees කියන එක තමයි පළවෙනි දේ. එතනදී $35ක් ගන්නවා අලුතෙන් සමාජිකයක් ඇතුල් වෙන වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 7000ක් විතර වෙන මුදලක්. මේක දැනට මේ COVID situation එක සහ මේ pandemic situation එක නිසා not applicable until 31st. ඒ කියන්නේ international joining fee එක ගෙවීම අවශ්‍ය නැහැ. international membership fee එක regular member කෙනෙක්ට $43ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 8600ක් විතර. ඊළඟට international membership එක family membership එකක් නම් දැන් අපිට පුළුවන් පවුලක් වශයෙන් සමාජිකත්වය ලබා ගන්න පුළුවන් සිංහ සමාජයක. එතකොට ඒක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් ස්වාමියා, බිරිඳ, පුතා, දුව ඒ වගේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමාජික මුදලින් භාගයයි ගන්නෙ. එතකොට $21.50යි ගන්නෙ. එහෙමනම් රුපියල් 4300ක් විතර. එතකොට මුළුමනින්ම ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක්ගේ annual commitment එක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 12000ක විතර ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. අපි මෙම්බර් කෙනෙක් වෙන්න යම් කෙනෙක්ට ආරාධනය කරනවා නම් ඔහු දැනගන්න ඕනේ මොනවද එයාගේ පැත්තේ කමිට්මන්ට්
එක. මම membership look at this. Sweet. membership benefits ගැන කතා කරන්න යන්නේ. I kindly request to mute the other people, you know, we are getting disturbed, please. මම membership benefits ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ගාන මාසලත් මේ පිළිබඳව අදහසක් දැක්වුවා. අනිත් අපේ ඉදිරිපත් වෙන කතිරිකයන්ගෙනුත් ඔබට මේ සඳහා කරුණු දැනගන්න පුළුවන් නිසා. මේ අපේ කරපු නොඑක් ව්‍යාපෘතිවල පින්තූර කීපයක් විතර තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ දැනගත යුතු වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද ඔබ ක්ලබ් එකක් ඇති කරගන්නවා නම් මොකද්ද අපේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඔබට ලබා දෙන සහයෝගය. district governors membership team කියලා ඉන්නවා. ඒ membership team එකේ තමයි මේ අපි මේ මෙතන ඉන්න වැඩි කොටසක් ඉන්න team එක. ඒ team එක හැමතිස්සෙම ඒ සඳහා ආධාර උපකාර කරනවා. ඒකට club extension chairperson කෙනෙක් ඉන්නවා. club extension එක සඳහා අපි chairperson කෙනෙක් පත් කරගන්නවා. ඔහුගේ අනුග්‍රාහකත්වයට තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. එතකොට guiding line කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ club එකට අවශ්‍යයි guiding line කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද හැමදේම ඒ ක්ලබ් එකකට ගිහිල්ලා අලුත් සමාජිකෙන්ට කියලා දීලා ඔවුන්ව ගයිඩ් කිරීම සඳහා තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Then extending lion club. අපි කියනවා where there is a need there is a lion. දැන් අපි දැනටම කිව්වා රටවල් 200කට වැඩි ප්‍රමාණයක තියෙනවා. Lions Club 47000කට වැඩිය තියෙනවා. 1.4 million members ලා ඉන්නවා. මේ විදිහේ දේවල් කියලා තියෙනවා. දැන් අපි දැනටමත් මේ කොවිඩ් වෙලාවෙම US ඩොලර් 5ක පමණ මිලියන 5ක පමණ ආධාර දැනටම ලෝකයේ පුරා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ විදිහේ සමාජයක් මගින් වඩාත්ම වෙන ඵලදායී සේවය තමයි මේ වගේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් වලදී. දැන් අර අපි ප්ලේ කරපු වීඩියෝ වලුත් ඔබලා දකින්න ඇති. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ පොඩි ගම් වතුරක් ඇති වෙච්ච හැම වෙලාවකම ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒකට ලොකු කාලයක් ගත වෙන්නේ ගවන ලිව්වේ හැටි ඉන්ටර්නැෂනල් එකට ඩොලර් 10000ක ප්‍රතිදානයක් ලැබෙනවා. ඒක එවන්නේ ඒ වෙච්ච කට්ටියට ඒ ආපදා වෙලාවේ අවශ්‍ය ආහාර පාන ඉමීඩියට් රික්වයර්මන්ට්ස් ටික ලබා දීම සඳහායි. I think මම මෙතනත් පොඩි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න විනාඩියක පමණ වෙලාවක් ගන්න. නම් Lions Club International එකේ දේවල් පිළිබඳව ඔක්කොම විස්තර කියන්න ඉතාමත්ම අමාරුයි. ඒ තරම් වැඩ කොටසක් මේ සමාජය තුලින් කරන නිසා ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔබට ප්‍රදර්ශනය කරන්න දැකපලා ගන්න අවස්ථාව දුන්නේ. අපිට තවත් ඔබලගේ ගැටලු ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් අපි දෙවනුව සාකච්ඡා කරමු. දැනට මම මෙතනින් නවතින්නම්. ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි දෙවනි සිංහ උපසභාපතිතුමනි ඔබගේ සැකවින් විස්තර කිරීම පිළිබඳව. Now we will move into our the fourth session tonight with Lion Chaminda Hindurangala. Lion Chaminda Hindurangala is an outstanding and accomplished professional leader in many diverse business sectors locally and globally. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, has an MBA from University of Wales, UK, a certified practicing accountant CPA Australia, and associate member
of Certified Management Accountants, ACMA Sri Lanka, and a Lean Six Sigma black belt. Lion Chaminda has been with Aitken Spence Group for over 20 years and currently a member of the Management Council of Aitken Spence. He is the Chief Executive Officer of Aitken Spence Elevator Sector and Director of Aitken Spence Port International, Aitken Spence International South Africa, and Cinec Maritime Campus. Lion Chaminda is the Charter President of Lions Club of Colombo Millennium and served in many positions in the club. He has also served in the district in various positions like district coordinator, zone chairman, and also the district cabinet treasurer. He also received the Lions International President's Distinguished Leadership Medal. Let me invite Secretary Convention Steering Committee, Lion Chaminda Hindurangala, to tell us about how he was able to meet the movers and shakers of the society and how it has opened doors for him both locally and internationally. Thank you very much, Lion Sanjeevi, for your kind introduction. Distinguished Lion leaders, members, and prospects. I would like to, like you said, share a few of my experiences, a very few, with you all so that the new members know what it is and what they can expect as well. So dear prospects, most of you, when you came here today, you would have been thinking about WIII-FM, right? That's not a radio channel, but it is, they would have been thinking, okay, fine, Lions, yes, but what is in it for me, right? What is in it for me? I'm giving my time, I'm giving my effort, I can spend it with my family, right? And maybe I need to also spend some for the fees and stuff like that. So what is in it for me? So I'm here to talk to you about the experience, the thing that I got back from Lionism as well, by being a Lion. I'm now 21 years in Lionism and enjoying every moment of it. So mama vidane katha karanne obalata mage අත්දැකීම් ගැන පොඩ්ඩක් very few පොඩි අත්දැකීමක් ගැන මේ සිංහ දහමින් මට ලැබිච්ච දේවල් ගැන. ඒක මම හොයලා ගියේ නෑ, but ඒක මම මේ ව්‍යාපෘති කරන අතරතුරේ මට හම්බෙච්ච දෙයක්. So in the year 2000, I was invited to join a Lions Club by past district governor Lion Neil Senuratna. They are forming a new club, and I had to go and for 3 meetings, 3 orientation meetings. So we went there, and I met quite a bunch of young people. We were the youngest club when they formed. Our average age was, I think, about 28 or 29, quite young at the district at the time. And so I met these young people. Right, they were as at that time young as me, and we were, you know, we got to know each other. Then we started doing projects together, and then every project that we did, so the planning, the dependence on each other, you know, created trust between us. Right, at any call of it, you know, just a call, we knew, okay, this person can be trusted, he will do it. So that trust, you know, that we became very close friends, and because of that, you know, 21 years later, even now during the thing, or even today, right? It has helped us many. It's me especially. I mean, as personally as well as professionally, those contacts, those people that I met 21 years ago, have helped me immensely in my personal as well as professional life. For example, today, some of them are top CEOs of clubs, of banks, of blue chip companies, right? And IT companies, and we have a top HR professional, we have top chartered accountants, chartered architects, and entrepreneurs, right? So all in one place, right? I met all of these people, and we grew up together, right? And we became trusted friends. And today, just of a call away, I can, you know, contact them. Actually, when last week I contacted the CEO of this bank, because there was something that I needed to speak to him about. And the first thing that came to my mind was, oh, he's there. Let me talk to him first. And it was sorted. Otherwise, just imagine if I had to go, what a long way to sort things out. So that was quite, but that's something that we didn't look for, but that's something that came to us. So you must remember that. You must get that very clear. When you're joining Lionism, do not join for the sake of, you know, getting contacts or getting networks.
That is not the objective. Okay. So, for example, even in the club, when we joined, we in 2000 sites were not very, active, or there was no clubs with websites in our district at that time. And we, or I think in other districts as well. So we had a small, very, basic website, and then we used to update our projects in that and all. And through that website, we reached a lot of people overseas, because in other countries, people, do a lot of searching and Googling. But I don't know if Google was there at that time, but anyway, they were doing all the stuff. So because of that website alone, we connected with a party, with a person, a Sri Lankan living in Canada, a doctor. And through him, we got 12,000. I mean, not 1 or 2 or hundreds, 12,000 spectacles, brand new, not used or recycled, but brand new spectacles. We got through him. And that was just because of that website, a very basic website. But they were impressed. They knew what the projects we were doing, and they trusted us because of the things that we were doing. So that also enhanced us more. With that 12,000 spectacles, we did so many projects with other clubs. And what happened? That only expanded the network of each one of our members. And me, if you're talking about myself, the more I did, the more projects I did, I kept on meeting more and more lions, and more people as well. Right? And when you go into the community, we combine with organizations. We do CSR with their CSR teams. We combine with them and we do projects. What happens? We meet people, and that trust is different than you meeting somebody else. Just you meet somebody somewhere that is not there. But when you're working together in a project, doing a humanitarian work, and you get that feeling, of doing something together, that is different. That trust and that connection is quite different to another connection. So believe me, my dear friends. So that is something that you have to experience yourself. I can talk to you today, but that you have to experience. මම තාම මතකයි මේ මම අපේ මගේ සහෝදරයා දමින්ද කතා කරා මේ සිංහ ව්‍යාපෘති ගැන මම ඒක ගැන කතා කරා but මට අද වෙනකම් මතකයි අවුරුදු 20කට කලින් මම සිංහ දහමට බැඳිලා මගේ පළවෙනි ව්‍යාපෘති අයි කැම්ප් එක කරනකොට මගේ පළවෙනි කන්නඩි කුට්ටම අපි මෙහෙම කරලා දැම්මා ඒක අපි පන්සලක් කරේ වායසක හාමුදුරු නමකට ඒක මම දැම්මා මට තාම මතකයි හාමුදුරු ඒ කන්නඩි කුට්ටම දාලා ඒ පත්තරේ අරගෙන ඒක කියවලා ඒ හාමුදුරුගේ මූණේ තිබ්බ හිනාව මගේ දිහා බලලා ඇස්වල ඒ හාමුදුරුගේ කඳුළු තිබ්බා පුතේ මට දැන් පේනවා I mean that I'll never forget that, right? So that is something that keeps the fire in me, that burns the fire in me. Lionism, that what I did and I continue to do, that is something great. And because of that, the more that I have met so many people, and it is fantastic. It's like a brotherhood. Soon as you meet another lion, it's like a connection. We are in a different level. So I'll talk to you about some of my experiences. Now I'll talk to me. අපි කතා කරන networking ගැන. networking කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ජාලය කරන්නේ. ජාලයක්. Right? මේ අපි හඳුනන මිනිස්සුන්ගේ ජාලයක්. ඒක අපි හොයාගෙන ගියේ නැහැ. ඒක අපිට Lionism එකෙන් ආවා. In 2006, I was given a project to manage in South Africa. And I was looking at all the news before I went about South Africa. I was doing a lot of research about doing business in South Africa, etc. And then I was in Johannesburg airport. Of course, the news was not very good because a lot of they're talking about crime and things like that. So I was a bit a bit I would say scared, yes, maybe, right, to go to a new country that I do not know about. Then in Johannesburg airport, I was there in transit in Johannesburg airport. I was waiting there, and wherever I travel, I always wear my badge. I hope you all can see the small badge here, right? The lion's badge, the pin, right? A very small pin, 1 centimeter by 1 centimeter, right? You can't even see that, right? But I was wearing that. I always wear my pin because I remember in one of the orientation programs, one of our past district governors said, "Wear your badge with pride." And I always did that, right? And so when I travel, even today when I travel, I always do that. Nothing is just to be proud of being a lion. So I was wearing this pin and I was sitting in Johannesburg airport and I was just, looking around and waiting. And then this gentleman next to me, he was looking at me and then he came and spoke to me and said, "Oh, are you a lion?" Then I said, "Yes, I am." Right? And then we started talking because he said, "Oh, I'm a lion too."
right? And we started, talking. We were in one zone, he and I, we were just talking and going on and on and on. And we didn't know even the time. Time flew, right? And then he said, okay, Chamin, the next time when you come, please contact me, and we exchange our contact details. And exactly the next time when I went to South Africa, I used to travel every month. I emailed him, and then he invited me to his club in Durban. Fantastic. I mean, I had a superb welcome, and then they were very interested in our projects, and then we used to share what we did, the projects, etc. It was a very warm welcome. And then they asked me, okay, what are you doing in South Africa? Then I explained what we were doing, and again they were impressed that a Sri Lankan company was coming like this and doing stuff there. And then they asked me, okay, let us give you some tips. So something very small that they taught me was a handshake. Okay, they taught me how to do the special handshake that they do in Durban, especially. And I learned that from them. And you won't believe me. Next time when I went for the meetings, and when I do that, the client, like, they go, wow. They go like, oh wow. That also that barrier is broken immediately. There's this barrier of this ice is broken immediately. So those are things that I got from Lion. Did I find it? Did I look for it? Did I go to that Lion, or did I join Lionism to do that? No. This is something that came to me, and we all know, right? If you look at it, there's a saying: the more you give, the more you get. You keep on expanding. You keep on expanding your network. The more people you meet, and like our second vice district governor Kirti said, 200 plus countries. 200 plus countries. Wherever you go, there are alliances. 200 plus countries. 1.4 million people. What a network. Right? What a network, right? It's already there. Right? Some people even today struggle to find these leads, to find referrals. It's already there. But do not come looking at it. Do not come, targeting that alone. That one. Because you have to earn that respect. See, if somebody calls me who I have worked with, who have done a project, they do call, right? And I also call people. And if they know us, if they trust us, oh, we know him, we know Chamin, we have done a project with him. Excellent. We work together. We trust him. Done. They will listen to you, or they will refer you to somebody. But if you just take the directory and think that, okay, now I'm a Lion and I got the directory, let me call people, nobody will give you time. See, that is why I say so. It's hand in glove, right? You can't have one. It won't sustain you as well. So service as well as networking, they go together. But you must know how to use it and use it wisely. Again, this happened to me. So again, I then, once after that experience, I had to move to Cape Town as well. And then same thing happened there as well. They are very open to you. Soon as you know your alliance, and it's I must say, it proved to me that Lionism is truly international. It's there. And was I scared after that to go to South Africa? No, because I had extended family there, just like my family of friends here in my Lions Club. I had people there as well, just a call away. If something happened to me, if I needed help, they were there. So great. Then again, another experience I had was in 2014. I migrated to Australia, thought of taking a break, so we went to Australia, right? And then again, I was alone there. I didn't have friends. I didn't have family in Australia at that time. So I reached out. I was homesick. I must tell you, at that age, going to Australia, and I was homesick. So I was missing something. Right? So then what I did was I again reached out. I was Googling. I reached out to a club that was nearby. I sent them an email saying that I'm so-and-so from this club, and I have now migrated to Australia, and I would like to, visit your club. Next day, I got an email saying, welcome to Australia, right? And then inviting me, telling me the date and time they had the meeting, and inviting me for a meeting. I went, right? And what a welcome I got. It was super fantastic. It was a different world. It was like a brotherhood. If I met them in the street, they wouldn't have said even hello to me. But when I went to that club, what a welcome. Each member made it a point to come and speak to me, to ask me something about Sri Lanka, about our Lions Club.
a lot of things. So again, and they were quite helpful in getting me, set up in Australia and telling me the culture of that, how to wait in Australia. So it just helped me. And I joined that club. And within a few years, I also became, of course, zone chairman in that district as well. But, it's everywhere we go. So we must have a proper balance. Again, I have to keep on telling these new people, because some people think that Lionism is totally there for networking. There are business clubs like that. I'm not saying there isn't. There are clubs like that. But this is not a per se business club. You should be proud to join Lions Club, because Lions are the most, I must say, all our speakers also told the same thing. We are the most. Api thamai Lankawe වැඩියෙන්ම සමාජ සේවයක් කරන ආයතනයක organization එක. තමයි සිංහදහම කියන්නේ. බලන්න හැමතැනම අපි තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම තියෙන clubs ගණන. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම ඉන්න මිනිස්සු members ලා ගන්න. අපි සමහර අපි ඉන්නවා තවත් ලෝක ප්‍රකට මේකක් තියෙනවා organization එක. ඒකේ ලංකාවේ ඉන්නේ 2700ක් වගේ. ඔය 2000 ගණක් වගේ. අපේ ඉන්නවා කී 14000 ගණක් ඉන්නවා මයික ලංකාවේ. So many, right? But this has to come. Right? You have to first of all earn the trust of the people that you are working with, especially in your club first, and then with other members in our district, in the other clubs. Then you can easily network. Actually, you don't need to actually go behind anybody, because once they know you, they will contact you. If they want to do something, if they want to, buy something, why not? Why not a Lion? Right? Why not somebody you trust? And also, you definitely know you get good after-sales service when you go to a Lion. So, ladies and gentlemen, I will not talk long, because I think a lot of our members have already, our distinguished panel has spoken, and we have a Q&A session that you can ask us any question that you want to be clarified. One question coming on, api obata පුළුවන් විදිහට අපි උත්තරයක් දෙන්න. හැබැයි මේ සිංහදහම ගැන අපි මෙතන ඉන්නවා හොඳම කට්ටිය. I mean, you all are one of the, I think, lucky people. You all are having an orientation program, and you have a distinguished Lion leader here, international president, past international president, Lion Mahendra Amarasuriya. Who has that opportunity? Did we have that opportunity? No, we didn't. Right? But you guys have that opportunity now. So make use of it, right? And spread the word about Lionism. Join the club. See what we do. Join a club that you all know, or form your own club with your friends and bring in your family members as well. Okay. So, yeah. So again, finally, I would want to say is when you join Lions, keep on doing projects first. The networking will automatically happen. That'll follow you. අර අපි සිංහලෙන් කියනවා තියෙනවා නේද? හොඳ කරාම ඒක පස්සෙන් එනවා කියලා. ඒ වගේ තමයි. තමන් ව්‍යාපෘති කරන්න තමන්ගේ ජාලය, තමන්ගේ නෙට්වර්ක් එක, තමන්ගේ ජාලය එන්න වර්ධනය වෙනවා. ඒක ඉබේ වෙනවා. ඒක අපි ඒක හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ ආවහම ඒක සතුටින් බාර ගන්න. ඒක තමයි තියෙන්නේ. අපි යමක් ලෝකෙට දෙනකොට යමක් ආපහු වෙනවා. ඒක අපි සතුටින් බාර ගන්නවා. So I'll leave these words with you, ladies and gentlemen. Don't be a pain, but be a gain to Lionism. Okay, thank you. Thank you very much, Lion Chaminda Hindurangala, for that encouraging bit of speech for our prospecting Lions. So with that, we are moving into a special moment of this orientation program. I'm privileged to introduce an outstanding and exceptional personality who was able to make our country to a global platform. He is the International President, 2007-2008, Lion Mahendra Amarasuriya. The year 2007-2008 will go down in history as a landmark year when this proud son of Mother Lanka was elected as the President of Lions Club International, bringing honor and glory to our country. Product of Royal College and a graduate from University of Moratuwa. He has held many top positions in the corporate world. He has rendered his service as chairman of many renowned companies as United Motors, Commercial Bank, Palwata Sugar, Employees Trust Fund, and many more others.
He has been the most sorted out corporate head by many organizations at that time. With that, I'm proud to introduce and invite Lion Mahendra Amarasuriya to address us. Thank you, Lion Sanjeevi. Hi, Vovan. Vanakkam. Assalamu alaikum. Good evening to everyone. District Ajwayitumani, Mitravaruni, Ada මේ අවස්ථාවේදී මා හිතන විදිහට ප්‍රථමයෙන්ම මේ Zoom තාක්ෂණයේ මාර්ගයෙන් සංවිධානය කරන ලද orientation session එක සංවිධානය කරන ලද කමිටුවට මාගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. Lions, let me begin at the beginning. I graduated from the University of Ceylon and joined Haley's group. And then I was sent to Goal branch of Haley's group. I was quite young, 26 years old at that time. But one evening, a gentleman came and met me at the office called Mr. A.R.M. Zain. He told me that he was starting a Lions Club. Galle නව සිංහ සමාජයක් එතුමා පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා එතුමා මගෙන් ඇහුවා. මට කිව්වා සිංහ සමාජය ගැන සාමාන්‍ය විස්තරයක්. මට ආරාධනාවක් කරුවා සිංහ සමාජයට බැඳෙන්නේ කියලා. මම ඒ කාලයේදී සිංහ සමාජය ගැන වැඩිය තේරුම්ගෙන තිබුණේ නැහැ. මම හිතුවා මේ සිංහ සමාජය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කන බොන සමාජයක් කියලා. ඉතින් මම ඒතරම් කැමති වුණේ නැහැ බැඳෙන්න. මම එතුමාට බුරුවට කිව්වා මම ළඟ චෙක් පොත නැtei කියලා එයාට දෙන්න මේ සමාජික ගාස්තු. එතුමා කිව්වා කවන්නේ මම එන්න ඔබතුමාගේ ගෙදරට කියලා. මෙතුමා ගාල්ලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කාලේ කොටුවේ වාසය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්. එතුමා දන්නවා ගාල්ල. ඉතින් මම ඒ කාලේ පදිංචිලා හිටියේ මගේ තාත්තාගේ ගෙදර ලබුදුව කියලා 73-4ක් කාලේ ඉඳලා. එතුමා පිටිපස්සෙන් ආවා මගේ කාර් එක පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා ඉඳගත්තා. ඒ වෙලාවේදී ඔක්කොම ලයිට් ගියා. ඒ වුණාට කොහොම හරි මේ මහත්මයා මට මේ කොහොම හරි චෙක් එකක් අරගෙන ගියා. එහෙම තමයි මම පටන් ගත්තේ සිංහ සමාජිකයෙක් වෙන්න. වැඩි කැමැත්තකින් නෙවෙයි සිංහ සමාජයට බැඳුනේ. ඒ වුණාට බැඳුනයින් පස්සේ ප්‍රථම අවුරුදු 2-3ක් නම් වැඩි උනන්දුවෙන් වැඩ කරුවේ නැහැ. මක්නිසාද අපේ සිංහ සමාජය ඊතරම් හොඳට සංවිධානය කරපු සිංහ සමාජයක් නොවන නිසා. ඒ වුණාට සිංහ සමාජයේ ප්‍රශ්න තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම ආර්ථික ප්‍රශ්න නැත්නම් accounts ප්‍රශ්න මම මැදිහත් වෙලා ඊට පස්සේ මම මේ සිංහ සමාජයේ ටිකක් හොඳට උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් කෙමින් හිමින් පටන් ගත්තේ ඒ මාර්ගය නැත්නම් ජර්නි එක. I built on that and I went up the ladder and of course I became district governor. Then I became multiple chairman and ultimately international director and so on. So my friends, you may be wondering why these people, these outstanding land leaders who gave you a very good idea, හොඳට විස්තරාත්මකව තෝරලා දුන්න සිංහ ධර්මය ගැන, සිංහ සමාජ ක්‍රියා වෙන්නේ කොහොමද, සිංහ සමාජයෙන් කරලා තියෙන දේ ගැන හැම හොඳටම විස්තරාත්මකව ඔබතුමාලාට ප්‍රකාශ කරුවා. ඉතින් ඔබතුමා හිතනවා ඇති නැත්නම් ඔබතුමිය මොකද මේ මාව තෝරගත්තේ මේ වගේ ලොකු මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකකට අහගෙන ඉන්න. එකාදී බලනකොට ඒකත් ඔබතුමාට ආඩම්බර ගෙන දෙන දෙයක්. මක් නිසාද මේ අය ඔබතුමාලා තෝරගෙන තියෙනවා. ඔබතුමා දන්නවා සිංහ සමාජයකට ඇතුල් වෙන්න ඉල්ලුම් පත්‍රයකින් ඇතුල් වෙන්න බැරි බව. සමාජිකෙක් සිංහ සමාජයක ඉන්න සමාජිකයෙක් තමයි ඔබතුමාට ආරාධනාවක් කළා ඒ සිංහ සමාජයට ඇතුල් වෙන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් යොදවන්නේ.
So you are a special person, obviously, otherwise they won't select you to spend their time in organizing these orientation meetings and so on, in order to convince you of the need to be a lion. I am sure by listening to these extraordinary presentations that you have, ඉතාමත් විස්තරාත්මක ඉතාමත් ලක්ෂණ කතාවලින් මම හිතන්නේ ඔබතුමා දැනටමත් ඔබතුමා තීරණය අරන් ඇති සිංහ සමාජිකයෙක් වීමට. ඒක නිසා සිංහ සමාජය ගැන මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් දෙයක් ඔබතුමාලාට දැනගන්න ලැබුණා. හැබැයි මා සරල වශයෙන් කියන්න කැමතියි. සිංහ සමාජය කියන්නේ අපි ගන්න ඔබතුමා දැනටමත් දැනගෙන ඇති ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලෝකයේ විශාලතම ලෝකයේ ක්‍රියාවලින්ම විශාලතම සංවිධානය සේවා සංවිධානයක්. දැන් අහලා ඇති රටවල් 200කට වඩා ගණනක සිංහ සමාජයේ පවත්වාගෙන යනවා. ඒ වගේම ලක්ෂ 14කට වඩා 14 මාරක් ප්‍රමාණ සමාජිකයන් සිංහ සමාජ 47000ක් පමණ සමන්විත මේ ඉතාමත් වටිනා ශක්තිමත් සංවිධානයට බැඳීමේ ලැබෙන ඔබතුමාට ලැබෙන අවස්ථාව. මොකද්ද මේ ලැබෙන අවස්ථාව? ඔබතුමා මම හිතන හැටියට නැත්නම් ඔබතුමිය සාමාන්‍යයෙන් මේ සමාජයේ දුප්පත් දුගී අයට උදව් කිරීමට, ඒ වගේම අන්ධ විකල අයට, ඒ වගේම වැඩි දැනුමක් නැති අයට උදව් කිරීමට කැමැති අය බව අපි දන්නවා. ඒක තමයි ඔබතුමාව තෝරලාගෙන මේ ඔබතුමාගේ යාළුවා නැත්නම් ඔබතුමාගේ සිංහ සමාජිකයා ඔබතුමාට මේ ආරාධනාව කරුවේ. ඉතින් ඔබතුමා හා ඔබතුමිය දන්නවා මේ සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් සේවාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන බව, ඒ වගේම සේවා කරන්න ඉදිරිපත් වෙන කෙනෙක් බව. ඒ වුණාට ඔබතුමා දන්න ඔබතුමා මේ තනි පුද්ගලයෙක්ට කොයිතරම් මුදල් තිබුණත්, කොයිතරම් ශක්තිමත් පුද්ගලයෙක් වුණත්, කොයිතරම් සේනාවක් තිබුණත් කරන්න පුළුවන් සේවාවේ මට්ටමක් තියෙනවා. එක්කෙනෙක් කරන්න පුළුවන් සේවාවල් මොනවා වුණත් හිතන්නේ එක මට්ටමකට විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔබතුමා වගේ තව ඒ වගේම මතයක් තියෙන අය 20 දෙනෙක් 25 දෙනෙක් එකවුනොතින් ඒ සේවය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඉතාමත් ලොකු වෙන බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒක තමයි මේ ඔබතුමාට ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ අපේ සිංහ සමාජයට බැඳෙන්නේ කියලා. දැන් සිංහ සමාජයට බැඳුනහම ඔබට ලැබෙන තෘප්තිය මොකද්ද? ප්‍රථමයෙන්ම ඔබ වාගේ හිතන අනිත් පුද්ගලයන් එක එකව වෙලා සමාජයට සේවයක් කරන්නට දක්ෂ අය එක්ක වෙලා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන බව ඔබතුමා දන්නවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි, ඔබට මේ සමාජයේ ඉන්න තව දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෝ, ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා, ඒ වගේම එක එක මට්ටමේ අය සමග මිශ්‍ර වෙලා හත්වල් බැඳගෙන කණ්ඩායමක් හැටියට කරන්න පුළුවන් වැඩ දැන් ඔබතුමාට ඔබට පෙන්නලා ඇති මේ දේශනාවලින්. So you get the opportunity of serving community much more than you can do as an individual when you join an organization like the Lions Club. Lions Club, the club, is at the grassroots level, as they say, of Lionism. We call ourselves the International Association of Lions Clubs. So the entire vast organization in 200 countries is composed of some 47 or 48,000 clubs, like the club you are going to join. So, my friends, by joining you become a member of this large network for humanitarian service, large network to do good to others, large network under the slogan "We serve."
අපේ තේමාව අපි සේවය කරන තේමාව යටතේ මේ ඔක්කොම සිංහ සමාජිකයන් සමග විශේෂයෙන්ම පටන් ගන්නේ ඔබතුමාගේ සිංහ සමාජයෙන් එක්ව වෙලා ලොකු සේවයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ ඉතාමත් වටිනා දෙයක් බව ඔබතුමාලා පිළිගන්න ඇති. ඒ වගේම මේ ඔබතුමාගේ සිංහ සමාජය විතරක් නෙවෙයි ඔබතුමාගේ සිංහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබගේ සිංහ දිස්ත්‍රික්කයේ තව සිංහ සමාජ තියෙනවා. අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ සිංහ සමාජ 70ක් විතර තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අනිත් සිංහ සමාජ සමගත් ඔබතුමාට යාළුවෝ හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ සිංහ සමාජ සමගත් එකතු වෙලා ලොකු සේවා වටිනා සේවා ව්‍යාපෘති ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ වගේ සේවා ව්‍යාපෘති? හෙල්ත් කැම්ප්, සෞඛ්‍ය කඳවුරු ගණනාවක් අපේ සිංහ සමාජ මගින් සිංහ දිස්ත්‍රික්කයේ මගින් සිංහ සමාජයේ රීජන්ස් මගින් කරගෙන යනවා. ඒ හෙල්ත් කැම්ප් සෞඛ්‍ය කඳවුරු වලින් සාමාන්‍යයෙන් ඈත පළාත්වල තියෙන ගම් නියංගම් වලට ගිහිල්ලා ඒ දුප්පත් ජනතාවට කවදාකවත් ලැබෙන්නේ නැති ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ ලැබෙන්නේ මොකද? ඔබතුමාලාගේ සිංහ සමාජය ඒ වගේම තවත් සිංහ සමාජයේ බැඳිලා you collect medicines, you collect equipment, you get hold of doctors, specialists, consultants, you go there to an outlying village and together you perform a wonderful task feeding thousands of people. Some health camps have attracted more than 5,000 patients for the whole day. It gives you a sense of satisfaction, I tell you, that you can never get in any other act that you could perform. So my friends, you are joining this type of organization. Now this is at the club level, at the district level, then at the multiple district level. Then stretch out and the whole world is before you. 200 countries, Lions in 200 countries. Lion Chaminda explained to you how when he happened to be at the airport sitting down and wondering what to do, some other lion saw his lapel pin and came and started chatting to him. Now that is the sense of brotherhood that we have in the whole organization. කරුණාකරලා මේ හඳුනා ගන්න මේ සමාජය, we have two main shall I say main pillars on which we are formed. One is fellowship. ඒ කියන්නේ මිත්‍රත්වය. අපි සිංහ සමාජයකට බැඳුනහම සිංහ සමාජයේ අනිත් සමාජිකයන් සමග මිත්‍රව වෙලා මිත්‍රත්වයේ මගින් යාළුකම මගින් තමයි එකතු වෙලා ඒකේ බලයෙන් තමයි සේවය කරන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට. So fellowship is necessary for service. Without fellowship, without getting together, there's English saying that all work and no play makes Jal a dull boy, or makes Jack a dull boy. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම සේවය කියන්න කරන්නත් බෑනේ. මිත්‍රත්වයේ වුණාම එක එක්කෙනාගේ අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයේ දියුණු වෙලා ආයෙත් උදව් කළා ඒ අයගේ පෞල් ගැන මේ බිත්ති ලබාගෙන තොරතුරු ලබාගෙන එයාත් එක්ක මිත්‍රත්වයෙන් තමයි සේවය කරන්නේ. So service and fellowship go together. One must not exceed the other. If you have too much of fellowship, if it becomes a drinking, eating club, then of course service is forgotten. On the other hand, if it becomes a dull club with no getting together, no togetherness, then service also becomes a drudgery. So what do you get? You get that opportunity of working with others. Then my friends, what else? Now everyone wants to develop himself or herself. Personal development is a prerequisite of all human beings. When you join a Lions Club, you develop that attitude of being able to work with other people, teamwork.
not only networking but team working. Even in the private sector or any organization nowadays, teamwork is very essential. Then as you become little by little more senior lion, you get opportunities of leading the club. You can become his treasurer, you can become his secretary, and thereby follow certain very well-known procedures in managing an association. Ultimately, you can become president. When you become president, you get the opportunity of being able to express yourself publicly. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි කතා කරන්නට දක්ෂ නැති අය හිටියත් සිංහ සමාජයේ සභාපති වුණාම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කතාවක් කරන්න සභාපති හැටියට මුල් අසුරෙන් නැගිටලා කතාවක් කරන්න. ඒකට ඉතින් ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන. හැබැයි ඒකෙන් ඔබතුමාගේ you develop your confidence to be able to speak at any public function. That will help you in your life as an individual, in your life as a mother, a father, in your life as a company executive, as a company director, as a company chairman. This helps you to develop your confidence and develop yourself. My friends, in addition to that, Lions Club International has various leadership development programs. නායකත්වය දියුණු කිරීමේ programs ගණනාවක් තියෙනවා. අපි දන්නවා නායකත්වය කියන answer that a person can be trained to be a leader. Everyone is not born a leader, but by giving inputs, by directing efforts, by teaching you public speaking, by teaching you teamwork, ඔබතුමාලාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නායකත්වයට ඕන කරන දේ ටිකෙන් ටිකවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තරයෙන් විශේෂ සේවා මේ තියෙනවා programs ALLI කියනවා එක එක මං කියන්නේ විස්තර කරන්න ඇති බලක් නැහැ. ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ ඉතින් ඉස්සෙල්ලා සිංහ සමාජයේ මේ බැඳිලා සේවා කළා මේ මිත්‍රත්වය ලබාගෙන ඊට පස්සේ සිංහ සමාජයේ සභාපති වෙනවා. සභාපති වුණාන් පස්සේ ඔබතුමා හොඳ සභාපති කෙනෙක් හැටියට දක්ෂ නායකයෙක් හැටියට ක්‍රියා කරොත් ඊගායි මට්ටමේ පුළුවන් කලාප සභාපති හැටියට සිංහ සමාජය 3-4ක් පාලනය කරන්න නෙවෙයි 4ක් ගැන සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරන්න. ඒකෙන් තව ඔබතුමාට you get more confidence, you get more ability to speak, more ability to interact with people from other clubs also, and thereon then you can become a region chairman and go upwards and ultimately become a district governor, which gives you overall responsibility for 80-90 clubs all over the country. So you get the opportunity of meeting more people, interacting with more people, making more friends, getting confidence in yourself, and being able to be an outstanding leader. I can tell you many politicians have told me that some of them have become lions and that they have learned leadership, they have learned organization of projects, they have learned how to interact with people by being a lion. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැනුමක් ලැබෙනවා සමාජ සේවාව වලට බැඳුනායින් පස්සේ සමාජයේ සමාජිකයෙක් හැටියට සමාජයේ නායකයෙක් හැටියට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. ඉතින් දිස්ත්‍රික් අධිපති වුණායින් පස්සේ අපේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 6ක් තියෙන බව ඔබතුමාට දන්නේ නැතුව ඇති. උනාට ඒක කමක් නැහැ. 6ක් තියෙන්නේ පාලනය කරන්න. අපි පටන් ගත්ත එක දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ සමාජිකයන් වැඩි වුණාම පාලනය කරන්න අමාරුයි. තව සිංහ සමාජය වැඩි වුණාම සිංහ සමාජ 35ක් වුණාම එක දිස්ත්‍රික්කයක් වෙනවා. 70ක් වුණොත් වැඩි වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ජාත්‍යන්තරයේ අනුමැතිය ඇතිව බෙදෙනවා දිස්ත්‍රික් දෙකකට පරිපාලනයට. වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේ බෙදලා දැන් අපිට ලංකාවේ තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ට 6ක්. සම්පූර්ණ මුළු ලංකාවම කුඩා රටක්. ඒ වුණාට අපේ මුළු ලංකාවම my 4,000 square kilometers 65,000 විතර උතුර නැගෙනහිර බස්නාහිර දකුණ හැමතැනම
සිංහ සමාජ පවත්වාගෙන බෞද්ධ දිස්ත්‍රික්කයේ මණ්ඩලයේ පාර සභාපති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාගේ සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඇතුළු වුණොතින් දිගටම කරගෙන ගියොතින් නායකත්වය අපේ ඉස්ලාමයේ ඉන්දියා සවුත් ඒෂියා මිඩල් ඊස්ට් ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවයි දකුණු අප්‍රිකාවයි මැද පෙරදිගයි කියන කොටසේ තවත් දායකත්වය දරන්න පුදුමාට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මම හිතන්නේ තාමත් වාසනාවන්ත කෙනෙක්. මට අවස්ථාවක් ලැබුණා ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ මේ විශාල සංවිධානයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි වෙන්න ජාත්‍යන්තර සභාපති වුණායින් පස්සේ. ඒක වාහිනියට මට ලැබුණු වාග්යක්. ලංකාවටත් ලැබුණු ඉතාමත් විශේෂ තැනක්. මොකද මම සභාපති වුණායින් පස්සේ මට පුළුවන් වුණා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාව ගැන අපේ කුඩා දූපත ගැන සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රචාරයක් කරන්න ලෝකේ හැමතැනම. මොකද වක්තිසාද දෙවනි උපසභාපති පළවෙනි උපසභාපති සහ සභාපති වුණ කාලය තුලදී සංචාරය යන්න වුණා ලෝකේ වටේම රටවල් ගණනාවකට. එහෙම ගියාම මට මේ අවස්ථාවක් ලැබුණා අපේ ලංකාව ගැන ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම ඒ රටවල් වල මිත්‍රත්වයේ ලබා ගන්න දැනගන්න ඒ රටවල සිංහ සමාජ ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද? ඒවා පුදුම විදිය සේවා ව්‍යාපෘති රටවල් කරන බව දැනගන්න ලැබුණා. ඒ අත්හැදීම් තමයි මට උගක් මේ උදව් වුණේ මගේ මේ in my career as a executive director chairman of a number of companies. I say that I had got a good overall understanding of people, because if I only remained a member of the private sector, which would be mixed with only your type of people, I would not have understood the situation prevailing even in my little country. Hari පුදුමයක් බැලුවොතින් යාපනයේ ඉන්න අපේ සමාජිකයෝ ජීවත් වෙන්නේ අපේ ජීවිතන විදිහට නෙවෙයි. මට කලපින්නේ ඒගොල්ලෝ වෙන විදිහකට. පුත්තලම ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ වෙන විදිහකට. කුඩා දූපතක් ඒ වුණාට අපේ සාංකිකයන් එක පළාත්වල එක සිරිත් විරිත් හැටියට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබුණාම ඒ ආයත් එක්ක සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන හුඟක් අවස්ථාවක් ලැබුණා මට මගේ පුද්ගලික දියුණුව වැඩි කර ගැනීමට. ඒ වගේම මම කිව්වේ දැන් මේ ලංකාවට ඉතාමත් විශේෂ තැනක් ලැබුණා මම ජාත්‍යන්තර සභාපති වුණ නිසා. විශේෂයෙන්මක් නිසාද අපේ ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජයේ හෙඩ්ක්වාටර්ස් මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන්නේ ඕක් බ්‍රූක් කියලා නගරයක්. චිකාගෝ වලින් හැතැම්ම මිනිත්තු 45ක් විතර පාරෙන් යනකොට මම සභාපති වුණ කාලයේදී ලංකාවේ සිංහ ධජය හැමදාම ඒ ඕක් බ්‍රූක් main flag was flew the Sri Lankan flag right throughout my period as international president. So it was a great pride for Sri Lanka, a little country like Sri Lanka, to have this flag waving in the wind at Oak Brook. Not only that, my friends, whenever I went for a meeting, the Sri Lankan flag was flown, Sri Lankan national anthem was played, and Sri Lanka was given a special recognition. I was able to visit about 70 countries, if I recall, over the three-year period. And as a result, I think I was able to communicate lots of good things about Sri Lanka during a period when we were having that eternal terrorist war that was prevailing. It's not only that, the friendships I made with Lion leaders that time still continue to help whenever possible when Sri Lanka help is needed. You can recall the tsunami that took place. 2004 tsunami කේදවාචකය ඔබතුමාලාට මතක ඇති. ඊට ඉස්සර ලංකාවට මේ වගේ කේදවාචකයක් කවදාකවත් දැකලත් නැහැ, හිතලත් නැහැ, හීනෙවත් පෙන්නලා නැහැ. හැබැයි එදා ඒ වුණ දේ පැය දෙකකින් විතර සම්පූර්ණ විනාශයක්. පාරවල්, බෝට්ටු,
ගොඩට ආවා බස් මුදට ගියා රේල් පාර ඇඹරුණා රේල් කෝච්චි කඩාගෙන වැටුණා මිනිස්සු මැරුණා දහස් ගණන් මිනිස්සු මැරුණා ගෙවල් දහස් ගණක් විනාශ වුණා ඒ කාලේදී අපිට විශේෂ අරමුදලක් ජාත්‍යන්තරයෙන් පටන් ගත්තා අපි විතර නෙවෙයි තායිලන්තයට ඉන්දියාවට ඉන්දෝනීසියාවට ලංකාවට ලැබෙන උණු විනාශයෙන් වේරෙන්න උදව් කරන්න ඩොලර් මිලියන 15000ක් එකතු කළා විශේෂ අරමුදලක් පටන්ගෙන ලංකාවට එකෙන් භාගයක් විතර අපිට හම්බුණා ත්‍යාගයක් නෙවෙයි ග්‍රාන්ට් එකක් හැටියට විනාශ වුණු ගෙවල් 1300ක් පමණ නැවත ගොඩනගලා අලුත් ගෙවල් හදලා ඒ ඛේද වාචයෙන් මේ ගොදුරු වුණු මිනිසුන්ට උදව් උපකාර කරන්න. ඒ වාගේ විතරක් නෙවෙයි අපිට උතුමාලා දැන් උදව්වට කිව්වා අක්ෂි රෝහල් ගණනාවක් අපි ඇරලා තියෙනවා කියලා ඒවත් ලැබුණේ අපේම මේ ධෛර්යය විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර පදනමෙන් ලැබුණ උදව් උපකාර වලින් ඒව දියුණු කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. හැම වසරේම වගේ පොඩි ගංගතුරු ගැලුවත් උතුමාට කිව්වා මම හිතන් කීර්ති ගුණවර්ධන මැතිතුමා අපිට disaster relief ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කුණාටුවක් ගංගවතුරක් වැනි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ප්‍රථම ආධාර ෆස්ට් ඒඩ් වලට ප්‍රථම ආධාර වලට උදව් උපකාර ලැබෙනවා. ඉතින් මිත්‍රවරුනි මේ වගේ විශාල ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකට ඔබතුමාලා මේ තීරණයක් ගත්තොත් අපේ සිංහ සමාජයකට බැඳෙන්න ඔබතුමා ප්‍රථම වරට මේ වගේ විශාල ශක්තිමත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයකට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මා හිතන හැටියට ඒ ඔබට ලැබුණ අවස්ථාව කරුණා කළා හොඳට හිතලා බලලා බාරගෙන ඔබතුමාගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අවස්ථාවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලික දියුණු වෙන්න අවස්ථාවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වාගේම විශේෂයෙන්ම දුප්පත් දුගී ජනතාවට අපේ ළඟ ඉන්න අපි ඉන්නේ තුන්වෙනි ලෝකේ රටක ලංකාව කියන්නේ තාම අර නැසී ගිය අපේ දිවංගත සුනිල් පෙරේරා මහත්තයා ඒක ඉන්ටර්වියු එකදී කිව්වා මම පොඩි කාලේ අපි තුන්වෙනි ලෝකේ දැන් මං අවුරුදු 60ක් පැනලා දැනුත් තුන්වෙනි ලෝකේ. ඉතින් අපි අපේ මම දන්නේ කවදා තුන්වෙනි ලෝකයෙන් දෙවෙනි ලෝකේ පළවෙනි ලෝකයට වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. හැබැයි අපරාධය හැටි බලනකොට අපි තාමත් වටිනා ලක්ෂණ දූපතේ තාමත් මිනිස්සු 70%ක් දවස් පඩි වලින් ජීවත් වෙන්නේ. ඒකෙන් තේරෙනවා කොයිතරම් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙන අවස්ථාවක් නිසායිනේ අපේ වගේ අය වැඩ කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රක්ෂාවක් තියෙන වත්කමක් තියෙන අය බයිතන්නේ ඉදිරිපත් වුණොත් මේ රටේ තියෙන අවාසනාවන්ත භාවය හුඟක් අය එක වේලක්වත් කෑම කන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එදා කුලිය කෙල්ලා රුපියල් 1000ක් ලබා ගත්තොත් විතරයි ගෙදර ගිහිල්ලා එතුමාටත් එතුමාගේ භාර්යාවටත් දරු පැටියන්ටත් කන්න දෙන්න පුළුවන්. ඒ වාගේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය ආණ්ඩුව වලට විතරක් මම හිතන්නේ විශ්ලේෂණය පුළුවන් කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව වලින් ඉතාමත් අසාර්ථක විදිහට තමයි අවුරුදු 72ක් අපේ නිදහස ලැබුණෙන් පස්සේ කිසිම දෙයක් වෙරිලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. දිනුවක් වෙලා තියෙන එක අතින් බලනකොට ඒකට අනිත් අතින් බලනකොට දුප්පත් පොසත් අතර පරතරය දිගට වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා අපි වගේ සේවා ව්‍යාපාරයකට බැඳුනොත් අපිට පුළුවන් අපේ ශක්තිය අපේ දැනුම අපේ මුදල් අපිට තියෙන මුදල් ටිකක් හරි වියදම් කළා අපේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන අවාසනාවන්ත අයට තනක් දෙන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කෑම වේලක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන් බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ආයතන හැටියට මේ ඉතාමත් වටිනා ව්‍යාපාරයට ඔබතුමාලා මම හිතනවා තීරණයක් ගන්න කියලා බැඳිලා මේ වගේ ලක්ෂණ ගමනක් ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.
තාමත් මේ ස්තුතියි පෙරජල් ජාත්‍යන්තර සභාපතිතුමනි ඔබගේ සංවේදාත්මක ඒ කතාව තුළින් මම හිතන්නේ තාමත් වැදගත් වෙනවා සමාජික බලාපොරොත්තු වෙන අයට. ඊළඟට අපිට යොමු වන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ඔබගේ ප්‍රශ්න සහ විචාරාත්මක වැඩි ප්‍රශ්න සඳහා යොමු වෙන්නයි දැන් තියෙන්නේ. ඒ සඳහා දැනටමත් අපිට ප්‍රශ්න ලැබිලා තියෙනවා chat box එකේ. ඉතින් මම කැමතියි ඒ සඳහා යොමු වෙන කාල වේලාවත් ඉක්මන් යන බවින්. So it's our the question and answer session. So we have two special personalities along with our speakers to answer your questions. So they are past board appointee, past council chairperson, Lion Saraddi Fonseca, and past district governor, Lion Ganamini Sumanasena. මම කැමතියි මුලින්ම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයකට යොමු වෙන්න. ප්‍රශ්නය තමයි මේ කාලේ විශේෂයෙන්ම කොරෝනා හැමතැනම පැතිර යන මේ අවස්ථාවේ තවදුරටත් වැඩියෙන් සිංහ සමාජිකයන් මේ ලයන්ස් ක්ලබ් එකට එහෙම නැත්නම් සිංහ සමාජයට එකතු වීම කොච්චර වැදගත්ද මේ අවස්ථාවේ අද මේ අපි ඉන්න මේ ලෝකයේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක මේ කොරෝනා වෛරසයත් එක්ක කියන එක. මම කැමතියි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න Lion Saraddi Fonseca, past council chairperson, past board member, Lion Saraddi Fonseca. ස්තුති සංජීවනි මේ ප්‍රශ්නය යොමු කිරීම ගැන මම හිතන්නේ අපි දැන් පැය දෙකමාරක් තුනක් විතරම ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. මේ ප්‍රශ්නෙට මට පෙර කතා කරපු කතිකයෝ මේකට උත්තර දීලා තියෙනවා. මට කිව යුත්තේ මෙවැනි අවස්ථාවක අපි මොනවද මේ කොවිඩ් වසංගතය වෙනුවෙන් මොනවද අපි කරන්න කියලා. අපිට දැන් පැහැදිලිවම අපිට දැක්කා මීට ඉස්සෙල්ලා කතිකයෝ පෙන්නවා මේ 1000 hopes program එක ගැන. ඒ program එක අපි කොච්චරක් දැනට කරලා තියෙනවද, තව ඉස්සරහට කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙනවද මේ විදියට මිලියන 150ක් ඉස්පිතාල වලට අවශ්‍ය බඩු බාහිර බාර දීම තමයි අපේ ඒ කර්තව්‍යයෙන් ඉටු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ දේවල් වලින් අපිට ගොඩක් ප්‍රචාරය ලැබෙනවා මේ මාධ්‍ය තුලින්. ඒ මාධ්‍ය තුලින් ලැබෙන ප්‍රචාරය වලින් මිනිස්සුන් දැනගන්නවා සිංහ සමාජයක් සංවිධානයක් ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ආධාරත් ඇතුව අපි මොනවද මෙවැනි අවස්ථාවක කරන්න කියලා. මීට ඉස්සෙල්ලා කතිකව කිව්වාගේ හැම අවස්ථාවකම රටත් ලෝකයටත් අමාරුව අවස්ථාවලදී අපේ ජාත්‍යන්තරයත් සිංහ සංවිධානයත් පිහිට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදීත් මේ ගොඩක් අපිට පිහිට වෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. පළවෙනි අධ්‍යාතාරම අපි දැන් දාලා ඒක ඉස්පිතාල වලට අපි ඒ ඉක්විප්මන්ට් උත් දීලා ඉවරයි. දැන් තියෙන දෙවෙනි අධ්‍යයර අපිට ඉස්සරහට ගන්න. ඉතින් මේ වෙන දේවල් කරද්දී අපිට ඕනේ නව සමාජිකයන් අලුත් අදහස් උදහස් අලුත් විදියට ගැන යොවුන් පරපුර හිතන විදියට මේ ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය ඇතුව සිංහ සමාජ වලට බැඳගෙන අපිට මේයින් පුළුවන් තවත් ඉදිරියට යන්න මේ තවත් අපිට සිංහ සංවිධානයක් වශයෙන් සියල්ලෝම එක් වී වැඩ කටයුතු කරන්න. අපි 1917 ආරම්භ කර සංවිධානයක ඇත්තටම අද සිංහ දර්ශනය ගැන බලනකොට හැම රටකම ඉන්න කට්ටිය ගොඩාක් 60න් වැඩි අය වගේ ඉන්නේ. ඒ නිසා නව සමාජිකයන් විශේෂයෙන් යොවුන් පරපුරෙන් බඳවාගෙන අපි ඉදිරියට යන්න තමයි මෙවැනි අවස්ථාව අපි ඇති කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන්ටමත් කාටත් පේනවා අපි මොනවද ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වශයෙන් රටට මේ අවස්ථාවේදී කොහොමද රටට පිහිට වෙන්නේ කියලා. ස්තුතියි සංජීවනි. ඔබට ස්තුතියි. මම කැමති ඊගාව ප්‍රශ්නය පෙරාධිපති සිංහ ගානමිනී සුමනසේන මැතිතුමාට යොමු කරන්න. කියවිච්ච දෙයක් තමයි සිංහ ජාත්‍යන්තරයට නැත්නම් සිංහ සංවිධානයට බඳව ගන්න ඉන්විටේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් ආරාධනාවක් මත කියන එක. අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි නැත්නම් කැමති දැනගන්න ඇයි මේක ආරාධනාවක් මතම විය යුත්තේ? අවශ්‍ය කෙනෙකුට බැඳෙන්න බැරිද? ඇයි මේ වගේ නියාමකයක් එන්න හේතුව? සංජීවි බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නය මාව වෙත යොමු කිරීම ගැන. මම හිතනවා අද අපිත් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න
අපගේ මේ සංවිධානයට බැඳීමේ අදහසින් මෙතන පැමිණලා සිටින සෑම දෙනෙක්ම අවබෝධ වෙලා ඇති දැනටමත් මේ සංවිධානය Lions Clubs International ජාත්‍යන්තර සිංහ සමාජය කියන එක අනෙකුත් සමාජ ඔබ දැන අහලා තියෙන අනෙකුත් සමාජවලට වඩා ඉතා විශේෂිත වූ සමාජයක් කියලා. මෙහි සමාජිකත්වය ගන්න එක Tamanට ලැබෙන වරප්‍රසාදයක්. මේ වරප්‍රසාදය තවත් වැඩි වෙනවා Tamanට මේ සංවිධානයට බැඳීමට යම් කිසි කෙනෙක් ආරාධනය කිරීම මගින්. අද මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න මේ සෑම දෙනෙක්ම ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කාගේ හෝ ආරාධනාවකට. කාගේ හෝ කියන්නේ අපේ සිංහ සමාජයේ දැනටමත් සමාජිකත්වය ලබාගෙන සිටින යම් කිසි සිංහෙක්ගෙන් ලද ආරාධනාවක් පිට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේකේ තියෙන වැදගත්කම නිකන් අර මරණාධාර සමිතියකට ක්‍රීඩා සමාජයකට යනවා වගේ නිකන් you can't get the membership by walking in. You have to get the membership through an invitation. Invitation එකත් හම්බුණත් ඒ invitation එක හම්බුණා කෙනත් ඒ සිංහ සමාජයේ තියෙන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය මගෙන් අනුමත කළා ඒ විදිහට තෝරාගත්ත කෙනෙක් තමයි මේ සිංහ සමාජයට එන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂයෙන්ම මේ සිංහ සමාජ කියන එක පෞල් අරමුණු කරගෙන සියලුම මුළු පෞලම සම්බන්ධ වෙන සංවිධානයක්. ඒ නිසා මේකට අපිට සෑම කෙනෙක්ම ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට අපේ ගෙදරට අපේ නිවසට ආරාධනා කරලා අපිත් සමග එකට කෑම වේලක් කන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකට ගත කරන්න පුළුවන් වගේ යම්කිසි සමාජ මට්ටමක් හැදියාවක් තියෙන කෙනෙක් තමයි අපි මේ සිංහ සමාජයට ගන්න. ඉතින් ඒක ලොකු වරප්‍රසාදයක් Tamanට මේ සිංහ සමාජය තුලින් හඳුනා ගන්න ඉන්න පිරිස ඉතාමත්ම වැදගත් සමාජයේ ඉතාමත්ම පිළිගත් කොටසක් තමයි මේ සිංහ සමාජයේ සමාජිකත්වය අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එවැනි සමාජිකත්වයක් තියෙන සංවිධානයකට තමයි ඔබට මේ බැඳෙන්න ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ ආරාධනාව ඔබ ඉතාමත්ම සතුටින් පිළි අරගෙන ඔබගේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම වටිනා අවස්ථාවක් හැටියට මේක සලකලා ඔබගේ ජීවිතය තව තවත් දියුණු කරගන්න ඔබගේ හැකියාවන් තව තවත් දියුණු කරගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපිට සහාය වෙන්න අපිට තවත් අත් දෙකක් ලබා දෙන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. තාමත්ම පැහැදිලි පිළිතුර. මම හිතන්නේ කාල වේලාව යන හින්දා අපි තව එක ප්‍රශ්නයකට යමු වෙනු අවසාන ප්‍රශ්නය හැටියට. මම කැමති මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පෙර බහුමණ්ඩල සභාපති සිංහ මාසලා සිල්වා මැතිණියට. මම අහන්න කැමති කාන්තාවක් හැටියට විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට එහෙම නැත්නම් සිංහ සමාජය තුළ සිංහ දහම තුළ ඉන්න කාන්තාවන්ට ඔබතුමියට දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය මොකක්ද? ප්‍රථමයෙන්ම මම කියන්න ඕනේ කාන්තාවන්ට ජාත්‍යන්තර සිංහ සංවිධානය ඔවුන්ගේ දොරගුළු විවර කරේ 1987 වසරේ. ඉතින් එදා ඉඳලා මේ කාන්තාවන් සෑහෙන දායකත්වයක් සිංහ සේවය වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා. මට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි අපේ කාන්තාවන්ගේ නියෝජනය ඕනේ තවත් කාන්තාවන් වෙත අවධානය යොමු කරන්න. We have women in need, battered women, women workers, then women drug addicts, women prisoners. ඉතින් මේ වගේ අය වෙත අවධානය යොමු කරන්න අපි මම ආරාධනා කරනවා මේ තවත් කාන්තාවන්ට මේ සිංහ සංවිධානයට බැඳෙන්න කියලා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් පණිවිඩය තමයි ඒ ඇරෙන්නට දුගීභාවය, වීති දරුවන්, එතකොට ළමා අපචාර මේ වගේ අංශ වෙත අවධානය යොමු කරන්න කාන්තා නියෝජනයක් අපිට අවශ්‍යයි කියලා මම හිතනවා. So I would like to give the message to the Lion Prospects. Please join this organization for the cause of other women. We would like you to do women's empowerment. කාන්තාවන් බලගැන්වෙන වැඩසටහන් දියත් කරන්න දියත් කළ යුතුයි අපි. කාන්තාවන්ගේ හැකියාව වර්ධනය, ඔවුන්ගේ ජීවිත නගාලන්න යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් සකසා දෙන විදිහේ වැඩසටහන් අපි මේවා තුලින් කාන්තාවන්ගේ ජීවිත නගාලන විදිහට අපේ වැඩසටහන් දියත් කළ යුතුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ කාන්තා නියෝජනය
ඒ නිසා අපිට වැදගත්. බොහොමත්ම ස්තුතියි පැහැදිලි ඔබතුමීගේ පිළිතුර. I think now we have come to the conclusion of our session. So I'm sure that all of you will agree that to have this event, that there have been a lot of efforts went behind the screen. So it's the time to give the vote of thanks by First Vice District Governor Lion Chana Jagat. Thank you, Lion Sanjeevi. It's my pleasure to propose the vote of thanks. First and foremost, I would like to thank all the Lions prospects for being with us today. That was 6:45 ඉඳලා දැන් වෙනකන් අපිත් එක්ක දිගටම හිටියා. We hope you have got a good understanding and you will join our organization. You are the reason why we have made this session happen today, and also to our Lions, the sponsors who invited all these Lion prospects to join the mass orientation. I would especially like to thank our speakers, past International President Lion Mahendra Amarasuriya, past Council Chairperson Lion Marcella, Lion Daminda Muldenia, Lion Chaminda Hindurangala, past Council Chairperson, past Board Appointee Lion Sarathi Fonseca, past District Governor Lion Ganamini Sumanasena, of course our moderator Lion Sanjeevi. A huge thank you to the organizing committee because this is a part of our membership team's drive. So there were a few of us who worked on this tirelessly. Lion Premnath D'Souza, who heads our GMT, Samajikatya Baraganu in Lion Premnath. Lion Premnath is the one who spoke to all the Lions Club, spoke to the Lions and invited the prospects in. Lion Kirti Gunawardana, when at a membership meeting, we said, Lion Kirti, can you please head this project? He said, yes. Thank you very much for taking it on. Our district governor, Lion Shankar, though he's quiet, he's someone always sees that things are done and encourages everyone, never tries to, boss his way around, unlike some people I know, like myself, but, encourages all of us to do the best we can for the district. Thank you to all our past leaders, multiple council chairman Lion Sriral, thank you for being with us right throughout. And to all our members of the membership committee who have joined us today, who helped in numerous ways, and all Lions. We are all here today because we serve and we want to pass on the message of service, and I hope you accept our invitation. Thank you. I won. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Bom ස්තුති හිටියාට. Moderator, you can officially say that we have now concluded the program. Exceeded the time, but Thank you very much. Yes. Thank you so much. Thank you. thank you. Good night. Night. Stay safe. ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න මාස්ක් ඇඳගෙන වැඩි එහෙම හෙදුවන්න නැතුව. Great program. Thank you very much. Thank all you, the Wazira. presenters. දැන් ඔක්කොම line officers ලට හොඳට ගිහලා orientations කරන්න පුළුවන්. We'll be having the recording of this also ready so that people can use it. Yes. We'll be having the recording of this also available. Kirti, thank you very much for your effort. You Okay. took a lot of Right. effort and some Shana organizing, directing, giving instructions. So all you all have some responsibilities, and we are looking for members. I think we can, get quite a large number of I know members. we had some good prospects. I think we'll have some good members. Throughout, we had a crowd of about over 75, I suppose. Oh, 91 at once I saw. 91 was Three. So good. 93. 93, yeah. Good. Very good effort. Now we have to go start with these two new clubs. Yes. Anna Kirti, recording now. Sure, I have the recording. I'll make it to YouTube and send the link. We'll edit it. Yeah, we'll edit it. Yeah, in between some bit to edit. Yes, we'll do that. ඒක ඇස්සේ අපි බල්ලත් ආව orientation එකට. Okay, we'll end the session. Okay, thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, Thank you. Bye. Thank you.